Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, Hare Krishna, dear devotees. Today we are going on continuing reading from Shrimad-Bhagavatam 1.5.10. Дорогие преданные, сегодня мы продолжим изучение Шримад-Бхагаватам 1.5.10. And as usually, devotees, Russian-speaking devotees, you please read the verses on your phones, and I will read it in English. И, как обычно, русские преданные, пожалуйста, читайте в своих телефонах. Я буду читать на английском. Nayad vachaschitrapadam hariryasho jagat pavitram pragnita karhichit tadvaya samtirtamushani manasa nayatrahamsa niramanti usik kshayaha. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitudes. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women, and places for gross sense pleasure. These swans do not take pleasure in the places where crowds are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers and variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract men for the crowds categories are literatures containing refused remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks and relation with the gross body and subtle mind. They are full of subject matters described in decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet with all of that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose or any subject matter is considered decorations of a dead body. Spiritual advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures in the mode of passion and ignorance are distributed under different labels, but they can hardly help the spiritual urge of the human being, and thus these swan-like spiritual advanced men have nothing to do with them. Such spiritual advanced men are called manasa, also because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction or subtle speculation of the materialistic mind. Social literary men, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are all dolls in the material energy. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown.
According to Swami Shridhar, this is the pleasure of the prostitute hunters. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by Paramahamsas who have grasped the essence of human activities. I will read the verse again. Nayad vachas chitra padam harer yasho jagat pavitram pragrinita karhichit tadvaya samtirtam ushanti manasa nayatrahamsa niramanti ushikshayaha. Those words which do not describe the glories of the Lord, alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Putale Swarupa Kadamahem Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarabhescha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibha Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruvaya Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. So, instructing his disciple Vyasadeva, Narada Muni, in the following two verses, is using a method of contrast. Для своего ученика Вьясадева Нарада Муни использует в следующих двух стихах метод контраста. Today we are reading 1.5.10 and next time we will read 1.5.11. Сегодня мы читаем 1.5.10, в следующий раз мы будем читать 1.5.11. But these verses are connected because in the today's verse, Narada is describing to Vyasa, is describing what is the place for crows. Но эти два стиха связаны, потому что в сегодняшнем стихе Нарада Муни объясняет, чем является место для воронов. And in the next verse, next time we'll read what are the places for Paramahamsas who are interested in just pure nectar and pure things. А в следующем стихе будет рассказано, что является местом для парамаханс, те, которые заинтересованы только в произведениях, посвящающих о славе Господа. So today Narada is focusing on the literatures which do not describe the glory of the Lord, and exactly for that reason they are considered to be like a place for pilgrimage for crows. В сегодняшнем стихе Нарада Муни описывает литературу, которая не возносит славу Господу, и именно поэтому она является прибежищем для воронов. And of course, it's about the literatures in the mode of ignorance and the mode of passion. И это означает литературу в гуне невежества и в гуне страсти. But it's interesting that in the verse we see that Narada is using he's saying that the words which do not describe the glories of the Lord. Интересно, что в этом стихе Нарада Муни описывает, что это слова, которые не описывают величие Господа. So not just the literature, but the words. This is a very important point. То есть не просто литература, а именно слова. Это очень важная деталь. Because the words means a lot of things. Потому что слова означают очень много вещей.
And Srila Prabhupada is describing the purports. He's saying that this means books and literatures distributed under different labels. И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что это означает книги, которые распространяются под различными лейблами, названиями. Different labels, but the essence is the same. It's just garbage. Под разными названиями, но суть одна, это мусор. Some years back, I tried to read Dostoevsky. Несколько лет назад я пытался прочитать Достоевского. And I read Tolstoy. It was an attraction. I mean, I just wanted to read them. Я прочитал Толстого. Это было... Мне хотелось просто прочитать их хотелось, посмотреть, что там. And my feeling was that it was so watered down. I mean, there are some very nice ideas in their books, but it's so watered down that it's like you are hungry, but they're giving you just water. Но оно было все настолько эта литература настолько полна воды, что я почувствовал себя, что когда ты голоден, но тебе вместо еды дают воду, много воды. I also from time to time I'm reading some Romanian literature, of course, for just to learn the language. И само собой иногда я читаю румынскую литературу для того, чтобы выучить язык. And there are really smart authors. И есть очень много умных авторов. For example, Mircea Eliade, I mean, he's one of seems to be amongst the all writers in Romania. I mean, the most of my respects is going to him. Например, Мирча Илиаде, из всех румынских авторов, все мое уважение я отдаю этому автору. But it's so disappointing, the way of his life. Но стиль его жизни очень разочаровывает. Because in the beginnings, he was a searcher, he went to India, he practiced yoga, and he got involved in studying of Sanskrit. Потому что в начале своего пути он был искателем, который поехал в Индию, занимался йогой, изучал санскрит. But then he did a thing that all of our Romanian bhaktas tend to do. Но потом он сделал вещь, которую делают все наши бхакты, у них есть тенденция это делать. He fell in love. Он влюбился. With Maitreya. В Матрею. And Maitreya was the daughter of his guru. И Матрея была дочерью его гуру. And so often I can see this. This is just a pattern that is given by Maya for Romanians. И я часто вижу, что это паттерн, который дает Майя всем румынам. When they are coming, boys and girls, everything is nice, 1, 2, 3 years. И вот приходят они сюда, 1, 2, 3 года, все замечательно. And then they just fell in love. А потом они просто влюбляются. And that's it. In some cases, I mean, in some cases, devotees are doing nicely because they fell in love with other devotees. And that's good. И все на этом заканчивается, но не всегда, не во всех случаях. Иногда преданные влюбляются в других преданных, и тогда все идет замечательно. Anyway, I'm not going into that direction today, but what I wanted to say about the literature is that either it is watered down or you are disappointed by the way of life of the authors. Ну, не буду углубляться в эту тему, но по поводу литературы, она либо содержит в себе чрезмерное количество воды, либо ты разочаровываешься в стиле жизни автора. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he used to say, И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, he's saying that I'm not reading the books, I'm reading the authors. я не читаю книги, я читаю автора. In other words, first of all, I
investigate what was the behavior, what was the style of life of the person that has written that book. Другими словами, я изучаю, кем был автор, какой у него был стиль жизни у человека, который написал эту книгу. And if he was a moral person, he was a spiritual person, he has something to say. I can listen to that. И если он был человеком с высокой степенью морали, если он был духовным человеком, я могу слушать его. But if not, then even if the literature that he wrote is wonderful, I mean, you don't get anything. Но даже, но если нет, то даже если он написал вполне себе хорошее произведение, я не буду слушать его. So the words that do not describe the Supreme Personality of God, that they don't have any potency, even if they are very beautiful and they are put in a poetic way and in a prose, in different poems and so on. Yeah. То есть я хочу сказать, что слова, которые не описывают славу Господа, в них нет никакого могущества. Они могут быть очень красиво написаны, они могут быть очень поэтичными, проза будет великолепной, но у них этого нет. And these words, as I said, does not include only books or literatures. Эти слова не включают в себя только книги или литературу. They include any also music, dramas, TV shows. Они включают в себя музыку, драмы, телепрограммы. Words also means internet contents. Слова также означают интернет-контент. Or different subjects of our talks that we are talking with each other. Или различные темы разговоров, которые у нас есть с другими людьми. And even our thoughts, because we know that our thoughts, they're formulated in the form of words, correct? И даже наши мысли, потому что наши мысли, они сформулированы при помощи слов, правильно? So all of those things, they represent words. То есть все эти вещи, они представляют собой слова. And Prabhupada is saying that they are all related with the gross body and the mind. И Шрила Прабхупада говорит, что они все соединены с грубым телом и с умом. And Prabhupada is very graphic, describing some metaphors to describe this, to describe the quality of such words. И Шрила Прабхупада очень графично описывает метафоры для того, чтобы описать эти слова. And he's saying that such poetry and prose and any subject matter, and I showed you that any subject matter means music, poetry, thoughts, internet contents that nowadays we are absorbing a lot from YouTube, from social media and so on. If they are not glorifying the Lord, then Prabhupada is saying what they are representing actually. И тогда Шрила Прабхупада описывает, что слова, как я вам уже сказал, слова являются также музыкой, нашими мыслями, интернетом, прозой, поэзией. То есть все это Шрила Прабхупада описывает, что такие слова, которые не содержат в себе славу Господа, чем они являются на самом деле. And Prabhupada is giving some graphic examples. И Шрила Прабхупада дает несколько графичных примеров. He's saying they're compared to dead bodies. Он говорит, они могут быть сравнены с мертвым телом. You know what is a dead body? I mean, you can see a dead body in a coffin sometimes at the funerals. Вы знаете, что такое мертвое тело? То есть вы можете иногда видеть мертвое тело в гробу, на похоронах. I remember once Srila Radhanath Maharaj, he was remembering some things from his early childhood. Я помню, как Шрила Шиваран Махарадж, он вспоминал какие-то вещи своего детства. Radhanath Swami. Радханат Свами. And he had a friend in the school, and his father, the father of that friend, was a policeman.
У него был друг в школе, и отец этого друга был полицейским. And at some point, his father died. И однажды его отец умер. And when he was alive, he was always in anxiety. И когда он был жив, он всегда был в беспокойстве. And during the funerary ceremony, all the people were saying practically the same compliment. И во время похорон все люди практически говорили ему один и тот же комплимент. That, I mean, he was saying to the son and to the wife of that policeman, they were saying the same thing. То есть этому сыну этого полицейского и его жене они говорили одно и то же. That he's looking so peaceful finally. Он наконец-то выглядит таким умиротворенным. He's so beautiful finally. Он такой красивый, наконец-то. And we know that there are different services that are putting a lot of cosmetics on the dead bodies. Мы знаем, что существуют различные услуги, когда визажисты наносят мейкап на трупы. And these funeral services, they get a lot of money. И эти агентства, эти услуги, они получают много денег. And they have the prices that we can give just a little cosmetic, we can give a lot of cosmetic. I mean, you have to pay. We do everything you want from that body. We can do from him, we can make Mr. Universe or Miss Universe. Whatever you want, just pay us, we do everything. И у них существует прайс-лист. Они могут немного нанести косметики, немного больше. Они могут сделать мисс или мистера Вселенную из этого мертвого тела, только заплатите деньги. So it may look good, may look beautiful, but it's dead. It's useless. То есть это может быть и выглядит очень красиво, но это бесполезно, потому что это труп, это мертвое тело. So therefore, dear, especially young devotees, when there is another blockbuster appearing and done by Hollywood just for, how to say, for reaching money, you should understand that it may be, from Marvel or whatever. It may be a beautiful movie, but it's dead. I mean, it's useless for your spiritual life. Поэтому, уважаемые молодые преданные, когда вы видите, что выходит очередной блокбастер голливудский от Marvel, например, или еще что-то, вы видите очень красивую картинку, но этот фильм мертв. Mm-hmm. And Prabhupada is giving another analogy. He's saying that the sources of pleasure for men who are spiritually dead. So first example was the dead body, and then he's saying this stuff is for those who are spiritually dead. И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что это для тех людей для тех людей, которые мертвы духовно. То есть сначала он приводит пример с мертвым телом, а потом он говорит, что все это делается только для тех, кто духовно мертв. Then also on his purport, he's giving another metaphorical example. И затем в своем комментарии он дает еще один метафорический пример. He's saying that this stuff are for the pleasure of the prostitute hunters. Он говорит, что такие вещи, они существуют для тех, кто охотится за женщинами легкого поведения. Mm-hmm. So, I mean, you should understand that if Prabhupada is giving so many examples about the effect of those words that don't glorify the Supreme Lord, we should understand that this is a serious matter. И вы должны понять, что если Шрила Прабхупада в своем комментарии дает столько различных примеров, мы должны осознавать, что это очень серьезная вещь. It means that those words are not just innocent. Это означает, что те слова, они не невинны. It means that all the time when you are watching a movie, Означает каждый раз, когда вы смотрите кино, all the times when you are watching, I mean, some content on YouTube, каждый раз, когда вы смотрите различный контент на YouTube or on social media, или в социальных сетях,
If those things are not related to devotional service, they affect your consciousness. They invoke the mode of ignorance. Если эти вещи не восхваляют Господа, не о преданном служении, то они отравляют ваше сознание. Maybe you don't feel it immediately. This is the problem, actually. Возможно, вы сразу это не почувствуете, но в этом и кроется самая большая проблема. But be sure that next morning, when you will do your japa, you'll definitely feel the effect. Но следующим утром, когда вы будете читать джапу, вы почувствуете этот эффект. Because you'll not meditate on the nama guna lila of the Supreme Lord. Потому что вы не будете медитировать на нама гуна лила высшего Господа. You'll meditate on the nama guna lila of the Spider-Man. Вы будете медитировать на нама гуна лила Человека-паука. Or Catwoman, or whatever, Batman, whatever, these crazy things that Marvel is producing every year. Или на женщину-кошку, или на Бэтмена, или на любую другую сумасшедшую вещь, которую в следующем году сделают Marvel. And another graphic example, of course, is the example that is contained in the verse itself that we read today. Самый графичный пример находится в самом стихе, который мы с вами сегодня прочитали. And Shukadeva Goswami is saying about Vyasatirtham, which means the place or the place for pilgrimage for crows. Где это место называется местом для паломничества ворон. На санскрите звучит как Vyasatirtha. Now, what do we do in a place of pilgrimage? Итак, что мы делаем в местах паломничества? You worship there. Вы там поклоняетесь. You pray in those places. Вы молитесь в этих местах. You adore those places. Вы обожаете эти места. You get inspiration from those places. Вы получаете вдохновение в этих местах. You get vision and direction in your life from those places. Вы видите направление вашей жизни в таких местах. So, in the same way, when you absorb your consciousness with the words that do not describe directly the glory of the Supreme Lord, Поэтому, когда вы взаимодействуете со словами, которые напрямую не возносят славу Господу, you are creating with your own hands, you are creating your system of life's values. вы своими собственными руками создаете систему своих жизненных ценностей. And you are nourishing it. И вы питаете ее. You are nourishing your material desires. Вы питаете свои материальные желания. You are nourishing your atheism inside. Вы питаете свой атеизм внутри. You are nourishing your ego. Вы питаете свое эго. Because those movies and those even poetries, usually they contain only two things. Потому что все эти кино и все эти вся эта поэзия, они в себе содержат всего две вещи. Violence and sex. Жестокость и секс. I had a devotee friend who was working on the Ukrainian TV some many years back in Kiev. У меня есть друг, который много лет назад работал на украинском телевидении. And their boss, he was telling them directly И их шеф, он им напрямую говорил, that sex and violence, otherwise we are losing our ratings. жестокость и секс, иначе у нас падают рейтинги. So you should, by hook or by crook, you should include those things in our shows. То есть вы любыми способами должны включать в наше шоу эти два элемента. And of course, that devotee was quite disappointed, and he left that work. И само собой преданный его это очень разочаровало, и он ушел с той работы. So therefore, we should understand those words are not just innocent things. They have a great effect on our consciousness.
Поэтому мы должны понимать, что эти слова, они не невинные, они очень большой эффект имеют на наше сознание. You know, even some innocent, let's say, some innocent ancient Greek literature, for example, Например, древнегреческая литература. мгм, которая, казалось бы, ну, является невинной. Мгм. Even there, when, for example, in that famous war between Greeks and Trojan War, you know, Например, это знаменитая война греко-троянская. mhm. And there is a place when at some point, you know, some soldiers are meeting with each other, И там есть момент, где солдаты видят друг друга, встречаются с друг другом, some Trojans, троянцы. and one of them is greeting another and he's saying, you know, good morning, dear. Один из них другого встречает и говорит: «Доброе утро, дорогой». It wasn't morning, it was evening. He said, good evening, my dear. Это было вечером. «Добрый вечер, мой дорогой». And the other soldier is asking him, how many Greeks have you killed today? И другой его спрашивает: «Как много греков ты убил сегодня?» And that person who was greeting him said, no one, today no one. И тот, который с ним встретился, он говорит: «Никого, сегодня я никого не убил». And then that soldier is saying that then it's not a good day today. И тогда другой ему отвечает: «Тогда это был нехороший день для тебя». And, you know, by those words, you get some impressions, you get some samskaras. Вы понимаете, что благодаря этим словам у вас вы видите какие-то впечатления, у вас какие-то самскары откладываются в сознании. Because maybe I did not transmitted it in a nice way in English, Возможно, я не перевела это красиво на английский язык, but it sounds from the literature point of view, it's a fit. I mean, it sounds nice. Wow, what a greeting. This is really a hero's greeting. но с точки зрения литературы там звучало очень красивое приветствие, очень литературное, поэтичное. You admire that on the literature, on the level of literature, Вы восхищаетесь этим на уровне литературном, but on the level of impressions, of values, you put a seed in your consciousness. но на уровне ценностей, на уровне впечатления вы закладываете семечко в свое сознание. So therefore, we have two types of katha, two types of discussions, or two types of words. Поэтому у нас есть два типа катхи, два типа обсуждения, два типа слов. We have Krishna katha, У нас есть Кришна катха, and next time we'll discuss about the effects of Krishna katha on our consciousness. и в следующий раз мы будем обсуждать эффекты Кришна катхи на наше сознание. And we have kukatha, or material katha. И у нас есть ку катха или материальная катха. Mhm. So material worlds, which has their own effects on our consciousness. То есть материальные слова, у которых есть свой собственный эффект на наше сознание. And you know, for example, a singer, he's very careful with his voice or her voice. Например, певцы, он или она, не очень внимательны к своим голосовым связкам, к Or голосу. for example, a designer, he's very careful regarding his eyes and his hands. Или дизайнер, он очень заботится о своих руках и глазах. Or sportsmen, they're very, very careful about the exact exercises they're doing. Или спортсмены, которые очень внимательны на упражнения, которые они делают. Or for example, poor models. Those ladies, they're really very poor in the sense that they almost don't eat anything because they have to maintain a certain amount of kgs. Otherwise, if they're becoming little fat and 200 grams more or 300 grams more than they have some parameters, they lose their job.
Или бедные модели. Это действительно бедные девушки, потому что они практически ничего не едят. У них есть определенная норма по килограммам, которую, если они превышают на 200-300 грамм, они могут потерять свою работу. Mhm. So in other words, those people, they are very, very careful with the instruments that they are using in their life in order to survive. Другими словами, эти люди, они очень внимательны к инструментам, которые они используют в своей жизни для выживания. Now, what is the greatest instrument that we as devotees have in our life? А теперь, какой самый главный инструмент, который у нас, как у преданных, есть в нашей жизни? It's our consciousness. Это наше сознание. We came to Krishna consciousness. Мы пришли в сознание Кришны. And therefore, in the same way, we have to be very careful about what's going into our consciousness. Поэтому мы должны быть очень внимательными в том, что приходит в наше сознание, поступает туда. We have to be very careful what we expose to our consciousness. Мы должны быть очень осторожны, на что мы направляем свое сознание, Because our consciousness is absorbing everything. потому что наше сознание, оно все в себя впитывает. And you may think that this book is innocent, this movie is innocent, and this content is innocent. No, not quite. И вы можете думать, что эта книга, это кино или эта музыка, они невинные, но это не совсем так. You get the seeds Вы получаете семена. of Muda consciousness. Семена муда? Сознание Сознание мудрее. муда. Muda means S, Мудха означает? осел. Дамки. Мгм. Donkey, yes. And or like Prabhupada said today, it's the consciousness of crows. Или, как в сегодняшнем комментарии сказал Прабхупада, сознание воронов. And that I try to find in the purport. I will read a part of the purport in which Prabhupada is saying, social literature, man, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are all dolls in the material energy. Публицисты, ученые, мирские поэты, философы, теоретики и политики, поглощенные совершенствованием материального чувственного наслаждения, всего лишь марионетки в руках материальной энергии. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. Им доставляет наслаждение рыться в отбросах запретных тем. According to Swami Shidar, this is the pleasure of the prostitute hunters. По словам Свами Шридхары, это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by the Paramahamsas who have grasped the essence of human activities. Но парамахамсы, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа. And in the Vedas, often we find this term Paramahamsa. И в Ведах мы часто можем встретить этот термин парамахамса. It's coming from the word Hamsa. Hamsa means swan. Это происходит от слова хамса. Хамса означает лебедь. Paramahamsa means transcendental swan, not just ordinary swan. Парамахамса означает трансцендентный лебедь, необычный лебедь. I want to say that common swans, they're beautiful, but they're stupid. Я хочу вам сказать, что обыкновенные лебеди, они очень красивы, но они очень глупы. Very scared. I mean, it's parrots. Parrots are much smarter than Они than очень боязливые, то есть попугаи намного более умны, чем эти лебеди. even crows, in a Да, sense, are more smart. в этом смысле они более умны. But transcendental swans, they have a quality, very important quality that are described in the Vedas. Но трансцендентные лебеди, у них есть очень серьезное качество, которое описано в Ведах. This quality is called in Sanskrit Nira Kshira Vikshep. Это качество называется Нира Шира Викшет. Nira Kshira Vikshep means that from a mixture of water and milk, that
swan is able to extract only the milk and leave the water. Это означает, что если вы даете этому лебедю молоко, смешанное с водой, он способен извлечь молоко и оставить воду. So a transcendentalist, he's able to extract only spiritual things from life, and he's leaving material things. He's not interested in them. Поэтому духовный человек, он также способен извлекать из материального мира только духовные вещи, а материальные отстранять. And he is also exposed to different contents and different words. Он точно так же видит различные контенты, различные слова. But he is very careful, and he is focusing his consciousness only on the spiritual subjects. Но он очень осторожен, и он концентрирует свое внимание только на духовных темах. And in order to help us understand better different types of consciousness and the different effects that different contents has on our consciousness, the Vedas are giving example of different animals. И для того, чтобы лучше описать различные виды сознания, а также эффекты, оказываемые различным контентом и словами на наше сознание, веды используют животных, чтобы описать это, различных. Seems to be those examples of animals, we can relate to them much easier. Therefore, Vedas are using a lot of them. Судя по всему, нам гораздо легче понять суть, когда используются эти метафоры с животными, поэтому Веда нам их преподносит. So, again, the idea of today's topic is there are two types of consumers of words. Еще раз, идея сегодняшней темы в том, что есть два типа людей, которые поглощают или воспринимают слова. Да, потребляют, consumers. There are consumers of words, informations, ideas that are like crows, and consumers of words, ideas, info that are like swans, paramahamsas. Есть те, которые потребляют слова, идеи, контент как вороны, есть те, кто потребляют слова, идеи, контент как парамахамса, эти лебеди. But there is a scripture which is called Bhagavat Mahatmya, which describes some other animals in that reference. Но есть литература, которая называется Бхагават Махатма, которая описывает другой тип животных. And I'm sure that devotees who are listening to my classes, at least sometimes, you heard the descriptions about different types of listeners that I used in my seminars. Я уверен, что те преданные, которые слушают мои лекции хотя бы иногда, они знают, что я использую это в своих лекциях, различные типы слушателей. For example, I used many years back in the seminar on reading. Например, много лет назад я использовала это в лекции о чтении. Think about what you speak. Думай о том, что ты говоришь. How it was called? Shudam, ты помнишь название? Думай, о чем ты говоришь, и как он там было название? Читай, прежде чем думать. Да, и читай прежде чем думать. And read before you think. Yes. And in that seminar, I gave also that description about from Bhagavat Mahatmya about different types of listeners. И я в этом семинаре также давал, как описывает Бхагават Махатма, различные типы слушателей. And I got it from Skanda Purana. И я нашел это в Сканда Пуране. And I got it by accident once when we went to a university library in Kiev. I was searching for some books, and with one of my friends, we saw a collection of different Puranas. We sat to read, and then I got this very beautiful description there. Я нашел это, обнаружил в университетской библиотеке в Киеве много лет назад вместе со своим другом. Мы искали определенную литературу, мы нашли целую полку различных Пуран.
And there in Skanda Purana, Bhagavad Mahatma is describing different types of listeners. И там в Сканда Пуране Бхагават Махатма описывает различные типы слушателей. For example, one of the type of listeners is called a listener, or let's use the word consumer, who is like a fish. И там описываются различные типы слушателей. Давайте скажем, что это потребленец, тот, кто потребляет, как рыба. Consumer of words or consumer of information. Потребитель слов, потребитель информации. And first we'll have 4 examples of consumers, listeners, positive listeners and consumers of words, and then we'll have 4 negative examples. Итак, у нас будет 4 позитивных, положительных примеров потребителей слов, а потом будет 4 отрицательных, негативных примеров. And just as a fish in an ocean of condensed milk quietly drinks the milk without even blinking, И как рыба, находящаяся в океане конденсированного молока, поглощает его, не моргая, so the person who sits quietly staring at the lecturer during the class также и слушатель, который смотрит прямо на лектора, спокойно сидит и внимает, enjoying the topic, but not saying even a word. наслаждаясь лекцией, но не говоря ни единого слова. He's like a listener, fish listener. Он как слушатель, потребитель рыбы. So the fish doesn't say any words usually. Обычно рыбы не разговаривают. So in the same way, we will analyze now from the spiritual point of view and from the material point of view. Сейчас мы будем смотреть с духовной точки зрения и с материальной точки зрения. From the spiritual point of view, devotees who are listening to Bhagavad Gita, to Shrimad-Bhagavatam, and are not saying even a word to the lecturer, they're like fish. И преданные, которые слушают которые находятся на Бхагават-Гата, слушают Шримад-Бхагаватам, они являются этими потребителями или слушателями рыбой, которые не говорят ни единого слова. 30-40% of the audience, usually they are blank. I mean, they're sitting in a class and no reaction, no any emotional reaction, nothing. Обычно 30-40% находящихся в классе, в аудитории, они абсолютно не придают никаких признаков жизни, они не реагируют эмоционально, ничего. A big percent of listeners that are watching on their watch, on their phones, and their, all their bodily language is saying that I'm bored, I want prasadam, I want to go home, or things like that. Большое количество людей в аудитории также смотрят на часы, смотрят по сторонам, и все их тело, весь их язык тела говорит о том, что я устал, мне скучно, я хочу просадом. And maybe if you are lucky, 10-15% of the audience, they have some reactions, some emotional reactions to what you are saying. You have some connection with them. И если вы везунчик, то 10-15% в аудитории реагируют на то, что вы говорите, у них эмоциональная реакция, у вас есть связь с этими 10-15%. And when you are saying some spontaneous jokes, they laugh with you. И если вы спонтанно говорите какую-то шутку, они смеются вместе с вами. Or they are surprised when you are making some statement. Или они удивляются, когда вы делаете какое-то утверждение, произносите. But many people, they don't have any reaction. Но много людей, у них вообще никакой реакции нет. It doesn't mean that they are not interested into what you are saying. И это не означает, что они не заинтересованы в том, что вы говорите. They are just introverts, and they don't express their emotions. You have to understand them. Они просто интроверты, они не выражают свои эмоции, вы должны это понимать. Okay, but in the context of material life, Но в контексте материальной жизни these are the consumers of words or information. It relates to people who are just absorbing everything. I mean, they are enjoying the
the materialistic culture of materialistic sound that is spreading all around. Но в этом смысле мы сейчас говорим о людях, слушателях, потребителях, которые поглощают все, они поглощают любые звуки материального мира, любую информацию, музыку и так далее. So they're passive consumers of information. То есть они пассивные потребители информации. Then the second animal that Bhagavad Mahatma is describing is the parrot. Следующее животное, которое описывает Бхагават Махатма, это попугай. And we know what usually parrots are doing. They are repeating the words that they heard. И мы знаем, что обычно делают попугаи. Они повторяют слова, которые мы говорим. So in the same way, there are devotees who, after listening for the class, they're able to repeat it exactly. И есть преданные, которые после того, как они прослушали лекцию, они могут с точностью повторить ее. And from the spiritual point of view, these are the listeners who don't think much about what they heard, but they can repeat it nicely. И с духовной точки зрения это люди, которые слушают, не делают особой разницы в том, что они слушают, но когда они это слушают, они способны это все повторить. Они не думают много о том, что они слышат. And in the context of material life, И в контексте материальной жизни, again, there are people who are spreading information, even are making a lot of YouTube contents about Ayurveda, about yoga, about meditation, but they don't have a clue about what it's really about. и с материальной точки зрения есть много людей, которые создают контент на YouTube, распространяют информацию об йоге, об аюрведе, об медитации, но они даже не понимают, в чем там суть, о чем это на самом деле. I remember many years back, I gave a seminar on the Vaishnava etiquette. Я помню, много лет назад я давал семинар по поводу вайшнавского этикета. And I spent maybe 40 minutes explaining what means Kanti Mala. Я 40 минут примерно потратил на то, чтобы объяснить, что такое кантхи-мала. And I said that these two bones, they're called kanthis. И я объяснял, что эти две части называются кантхи. Kantha, it means ключица на русском. So Кантха. this bone. So, то есть эта кость, которая находится здесь, она называется ключица. And mala means, what do you say in English? It means, Throat. a thread, thread of Beads. beads, that are touching the kanta. И кантха – это горло, и это Mala. бусины, мало. И это бусины, которые касаются кантха. And just yesterday, by accident, I saw a devotee. He made a video. И вчера по случайности я увидел преданного, который сделал видео. And he was explaining the meaning of Kantimala. И он рассказывал о значении кантхимал. And he was saying that, this region is called Kantha. И он говорил, вся эта область называется кантха. And therefore, it's very auspicious. And you have to keep something on your Kantha. And this will be very auspicious. И очень благотворно что-то носить на своей кантхе. Это будет очень благоприятно. And I wonder in 50 years or 100 years, how devotees will repeat and will distort the information that they got from other devotees. Мне интересно, как через 50 или через 100 лет преданные будут искажать информацию, которую они услышали от других преданных. Or, for example, Hridayananda Maharaj is giving another example with the famous Namaste. Или Хридананда Махарадж, который давал пример с Намасте. Namaste means I just bow down before you.
Намасте означает «я преклоняюсь перед тобой». Uh-huh. And it's a simple greeting. Это простое приветствие. Yes, there is a philosophical aspect to it because it contains the word namaha, which means that I reject my ego. Да, есть там духовный аспект, потому что оно содержит в себе слово «намаха», что означает «я оставляю свое эго». How the yogis interpret it? Как йоги интерпретируют это? That my divine in me is greeting your divine in you. Что божественное во мне приветствует божественное в тебе. So, in other words, I don't care about you even one atom. I'm absolutely not interested in you as a person. И другими словами, я в тебе не заинтересован даже крошечной частичкой атома. Ты меня не интересуешь как личность. It's not even that my divine in me is greeting you. Это даже не то, чтобы мое божественное приветствует тебя. My divine in me is greeting the divine in you. Мое божественное во мне приветствует божественное в тебе. I mean, it's such a level of false ego, that you just can't greet a person in a simple way. То есть это настолько ложное эго, оно настолько раздутое, что ты даже не можешь поприветствовать человека как личность. And these are just few examples about what parrot attitude is doing in the spiritual cycles. И это только несколько примеров того, что это отношение попугая делает с людьми в духовных кругах. You are good as a parrot so far as you repeat exactly. Ты хорош как попугай до тех пор, пока ты в точности повторяешь, что тебе сказали. But if you are starting speculating and distorting the information, then you are just distorting, you're offending the spiritual knowledge. Но если ты спекулируешь и искажаешь информацию, то ты просто теряешь ее, испортишь эту информацию. Yes, therefore, from the spiritual point of view, it's good to repeat the things that we heard from Guru, but don't distort them. Поэтому с духовной точки зрения очень хорошо повторять то, что мы слышим от духовного учителя, но очень важно не искажать эту информацию. But from the material point of view, parrot-like people, they're distorting the information. Но с материальной точки зрения такого рода люди, они, когда получают эту информацию, они всегда ее искажают. Then the third example that Skanda Purana is giving is the example of a swan. Третий пример, который дает Сканда Пурана, это пример лебедя. And who remembers what is the exact ability of a swan, transcendental swan? Кто помнит, какая была особенность у трансцендентного лебедя? Shamasundara? She can extract the milk from a bigger liquid pot vessel. She can extract the exact milk. So from a mixture, yes? From a mixture of milk From a and mixture water? of many things, she can extract exactly just the milk. Yes. То есть из смеси жидкости он может выделить молоко. From the spiritual point of view, a swan is a person who, from different types of information, he is extracting things that are useful and nourishing his Krishna consciousness. С духовной точки зрения лебедь — это человек, который может извлечь информацию, которая будет питать и поддерживать его сознание Кришны. Also, this means that he is very selective about the books he's reading. Также это означает, что он очень избирателен в литературе, которую он читает. And he is very selective about the words that he's listening to. И он также очень избирателен к словам, которые он слушает. He is very attentive whom he is listening to. Он очень внимателен к тому, кого он слушает. We have a lot of seminars nowadays on YouTube, on the internet, a lot of them. У нас есть очень много семинаров на Ютубе в настоящее время. And it's so sad that many of those seminars
И очень грустно, что многие из этих семинаров, given even by devotees, даже сделанные преданными, in those lectures, presentations, they don't have even one reference to Srila Prabhupada, и в этих презентациях, в этих лекциях они даже один раз хотя бы сноску не сделают на Шрилу Прабхупаду or even to Shrimad-Bhagavatam or Bhagavad Gita. или даже на Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-гиту. You know, a lot of New Age stuff now is given in the name of Krishna consciousness. Множество новых вещей даются сейчас во имя Кришны. Много New Age, много философии New Age подается сейчас как сознание Кришны. A lot of psychology stuff is given as pure Krishna consciousness. Много психологических нововведений даются как сознание Кришны. Even people who are leading groups of our congregational members to Himalayas, you know, and when they are talking about Ganga and they are trying to glorify Ganga, they are glorifying it from the point of view that, you know, here you can understand what is the real mindfulness. Даже в наших конгрегациях, когда люди едут в Гималаи, они восхваляют Гангу таким образом, что только сейчас, в этот момент, ты можешь почувствовать всю славу этой Ганги. Because Ganga is giving you energy. Потому что Ганга дает тебе энергию. And when you have energy, you can grasp the reality. И когда у тебя есть энергия, ты можешь объять реальность. Mm-hmm. Well, I understand that you are trying to preach maybe to beginners. Я понимаю, что, возможно, ты пытаешься проповедовать новичкам, But you can say that at the same time, the Vedas are saying that Ganga is a divine mother. но ты можешь также добавить, что в Ведах также говорится, что Ганга является божественной матерью. Mm-hmm. And Ganga is Brahma Dravatva, is spirit in the form of water. И ты можешь добавить, что она является духом в форме воды. So I'm not here to criticize devotees, but what I want to say is the greater tendency that we have. Я сейчас не хочу критиковать преданных, но я вам просто описываю тенденцию, которую я заметил. And I made this point just to warn you that be careful to whom you are listening nowadays. И я хотел еще раз заострить ваше внимание на том, что будьте внимательны, кого вы слушаете. You are very careful what you are eating and from whom you are eating. In the same way, you have to be careful whom you are listening to. Вы должны быть внимательны, что вы едите и от кого вы принимаете эту еду. И точно таким же образом вы должны быть внимательны, кого вы слушаете. So be a Paramahamsa and be very careful from whom you are getting your Krishna consciousness words. Поэтому будьте внимательны, от кого вы принимаете слова о сознании Кришны. And Hamsa from the spiritual point of view means one thing that is described in Shrimad-Bhagavatam 11:8-10. И еще раз о том, что такое хамса, описывается в Шримад-Бхагаватам 11:8-10. And there is given the example of a bee. И там дается пример шмеля. Anubhyascha madhyabhyascha shastribhya kushalonara. Just as the honeybee takes the nectar from all flowers, big and small, an intelligent human being should take the essence from all religious scriptures. Подобно тому, как шмель собирает нектар со всех цветов, и маленьких, и больших, разумный человек должен извлекать суть из всех священных писаний. Then we have another verse, very beautiful verse in Bhagavad Gita, chapter 2, shloka 46. И потом у нас есть еще один очень красивый стих в Бхагавад-гите, глава 2, шлока 46. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served by to one who knows the purpose behind them. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага.
And there is a very beautiful purport by Ramanujacharya to that verse. И есть очень красивый комментарий Раджа Напури. Ramanujacharya. And he is saying that all that is taught by the Vedas is not suitable for our practice. И он говорит о том, что все, что описано в Ведах, не означает, что все это подходит для нашей практики. So don't think that if it's in the Vedas, you have to practice it. Поэтому не думайте, что если это в Ведах, вы должны это практиковать. And he is giving the example that sometimes a reservoir of water or some pond is constructed to accumulate the water. И он говорит, что иногда как определенный резервуар для воды или лужа, они сформированы для того, чтобы собирать воду. Не лужа, речь идет об озерах, таких озерах. Да. And some people are using that water for irrigation. И некоторые люди используют эту воду для поливания. Some people are using that water for, I don't know, for construction. Некоторые люди используют эту воду, я не знаю, для постройки, например. But a thirsty person will use that water, if it's clean, of course, will use to quench, how do you say in English, to quench? Yeah, to quench his thirst. Но человек, которого мучает жажда, если эта вода чистая, то он будет ее использовать для того, чтобы утолить свою жажду. So in the same way, different people are using the Vedas for different purposes. Точно так же люди используют Веды для различных целей. But a Hamsa is using the information from the Vedas just for liberation. Но Хамса использует информацию из Вед только для освобождения. Of course, devotees are using the information from the Vedas to enhance their devotional service. И, конечно же, преданные используют информацию из Вед для того, чтобы улучшить свое преданное служение. And from the material point of view, we have some people, intelligent people, who are also, they're not reading everything. И также с материальной точки зрения есть множество умных людей, которые не все подряд читают. You know, there is a famous singer, Russian singer, Boris Гребенщиков. Вы знаете, есть известный певец российский Борис Гребенщиков. I saw some interview of him. Я видел его интервью. Some interview related to Bhagavad Gita because he made a translation of Bhagavad Gita. Одно интервью, в котором обсуждается Бхагавад-гита, потому что он перевел Бхагавад-гиту. And the interviewer was asking him what books he is reading. И интервьюер спросил его, какие книги он читает. And he said almost the same thing, that I'm reading very selective books. I mean, I'm not devouring everything. I'm very selective in what I'm reading. И он практически точно так же ответил, что я очень избирателен в литературе, я не могу читать все подряд. And he said, I did not watch a TV show for maybe 40, 50 years. I mean, I really don't use that content because it's destroying your consciousness. И я ТВ-шоу не смотрел, наверное, 40-50 лет, потому что они по-настоящему разрушают сознание. And devotees from Russia, from Kazakhstan, and from Ukraine, you know the level of this man. He's really, I mean, he's quite a spiritual personality. И люди из Казахстана, из России, из Украины, они знают, какой уровень сознания у этого человека, то есть он действительно духовный человек. Quite legendary. Легендарный. He got a lot of association from devotees. У него было очень много общения с преданными. Unfortunately, he became a Buddhist. He is saying at least that I choose the Buddhist path. К сожалению, он выбрал буддизм. Это был его выбор. Я решил стать буддистом. But it was very interesting for me how he is taking care about his consciousness, that he's not absorbing everything. Но мне было очень интересно узнать, как он заботится о своем сознании. Он не воспринимает все подряд. He's very selective. So it's the mood of Hamsa or the swan.
Он очень избирателен, а это умонастроение хамсы или лебедя. And finally, the Skanda Purana is giving the example of a Chataka bird. И в конце концов, в Сканда-Пуране описывается чатака, птица чатака. Mhm. And just as a Chataka bird does not drink any water from any sources on the land, И так же, как птица чатака, которая не пьет любую воду на земле, Chataka is just catching the drops from the rain and is drinking only that water. чатака, она собирает капли дождя, которые падают с неба, и она пьет только эту воду. Она ловит их в полете. Mhm. And you can imagine that in India, the rain is going on only during the rainy season. И вы знаете, что в Индии дожди идут только в сезон дождей. It's a mystery what the Chataka bird is drinking besides the rainy season, but anyway, the example is given in the Vedas. Это остается тайной, что пьет птица чатака, когда не идет сезон дождей, но это описывается в Ведах, пример этот. Chataka bird doesn't touch any water from the land. Птица чатака, она не трогает никакую воду с земли. In the same way, a devotee, he don't touch any words that do not describe the Supreme Personality of Godhead. Точно так же преданный не трогает, не воспринимает ни единого слова, которое не восхваляет славу Господа. He is absorbing only the words that are directly coming from above, coming from the transcendental plane. Он воспринимает слова, которые напрямую идут с небес. Трансцендентного уровня. Сан- And Srila Rupa Goswami is giving this, he is glorifying Chataka bird in one of his verses. И Шрила Рупа Госвами, он восхваляет, он возносит славу этой птицы Чатака в одном из своих стихов. Virachayama idandam dinabandhu dayamba gatirihana bhavata kachidanyama masti nipatatu shatakotir nirbaram vanavambas tadapi kila payadastete chadakeda. So this is the verse in Sanskrit, and in translation is a very beautiful verse, which is saying, "O Dinabandhu, O friend of the most needy." Это очень красивый стих на санскрите, который на английский переводится так: «О Динабанду, о друг самых нуждающихся». Constantly tormented by thirst, the Chataka bird only looks for the water coming from the sky. Постоянно мучимая жаждой, птица Чатака только ищет воду, идущую с неба. So a devotee doesn't drink anything else, doesn't absorb anything else, only Krishna Katha that is coming from Guru, from Krishna, from pure sources. Также преданный пьет, слушает только слова, которые идут от Гуру Катха, от Гуру, от Кришны, от преданных. But Chataka bird has another very, very important quality. Но у птицы Чатаки есть еще одно очень-очень важное качество. The cloud doesn't give her only water. Облако дает ей не только воду. The cloud sometimes is sending to him or to her is sending some thunderbolts. Иногда облако посылает ей молнии. In the same way, the spiritual master doesn't give you only pure Krishna Katha. Также духовный учитель не всегда дает тебе чистую Кришна Катху. Только чистую Krishna Katha. He sometimes can send upon you, he can send some thunderbolts. Он иногда может на тебя обрушить молнии. Mm-hmm. And if you remain a Chataka bird, Если ты остаешься птицей Чатака, you know how to go on consuming the water and remain peaceful and remain thankful to the cloud for the water that you are receiving, in spite of thunders.
и ты остаешься в умиротворенном состоянии, также поглощаешь воду, которая приходит с облаков, несмотря на молнии, которые также приходят оттуда. And Rupa Goswami is describing this mentality. Рупа Госвами описывает этот менталитет. That whether the thunderbolt strikes or torrents of fresh water shower down, the Chataka bird who drinks only the pure falling rainwater perpetually go on singing the glories of rain cloud. Независимо от того, ударила ли молния или обрушились потоки пресной воды, птица Чатака, которая пьет только чистую падающую дождевую воду, постоянно продолжает воспевать славу дождевых облаков. So sometimes your Gurudev can say, well done, very nice. Иногда ваш Гурдев может сказать: «О, хорошая работа, молодец», Sometimes he can chastise you. а иногда он может вас ругать. If you're a Chataka bird, then you glorify him. Jai Gurudev, thank you. Jai Srila Prabhupada. Но если вы птица Чатака, вы будете восхвалять его: «Джай Гурудев, Джай Шрила Прабхупад». And Rupa Goswami is saying, so am I. И Рупа Госвами говорит: «Я You can punish me or comfort me with your grace. I'll accept everything from you. Ты можешь наказать меня или утешить твоей благодатью, я все приму от тебя, Because in the whole wide world, I have no other shelter than you. потому что во всем белом свете нет у меня другого прибежища, кроме тебя. You can do whatever you want with me. Ты можешь сделать со мной все, что захочешь». So this is a very important verse that we as disciples should meditate upon in our life dealings with the spiritual master. Поэтому это очень важный, красивый стих, на который преданные должны медитировать, когда идет речь о их взаимоотношениях с гуру. Yeah, relationship with Guru or relationship with Krishna also. Да, взаимоотношения с гуру или также взаимоотношения с Кришной. Now the Skanda Purana is describing 4 examples of bad consumers of words. Также Сканда Пурана описывает 4 негативных потребителей слов, отрицательных, Or 4 negative listeners. или 4 типа негативных или отрицательных слушателей. And the first type is the example of the wolf. Первый пример волка. The wolf is howling, the wolf is frightening a doe attracted to the pleasant sound of a flute in the forest. Волки воют, волки пугают, волки привлекаются или не привлекаются? Устрашают. Устрашают звуки флейты, исходящие из леса. Они устрашают, нет, не. До переводится как... они устрашают оленей, которые привлечены сладким звуком свирели в лесу, да? Или сладкими звуками, в принципе, лесными звуками. So a wolf, he is frightening to the animals, in other words, to the animals who enjoy the forest life. То есть, другими словами, волки, они пугают животных, которые наслаждаются лесной жизнью. So in the same way, when somebody during the class, he's making a scandal, he's making a show, he's shouting, he's interrupting the speaker, he's like a wolf. Другими словами, тот, кто начинает скандал посередине лекции, возмущение, то есть всю эту обстановку, он ведет себя как волк. From the spiritual point of view, it means that you, how to say, on a subtle level, you fight with the speaker. Это означает, что на духовном уровне, что это обозначает? Что вы на тонком плане, на субтильном плане, вы деретесь или Вы боретесь. сражаетесь, да, вы сражаетесь, вы противостоите как бы лектору. No? You don't agree with what he's saying. Вы не соглашаетесь с тем, что он говорит. And your body language or maybe your words are expressing that I don't care about what you are talking now. И ваш язык тела, все ваше поведение говорит о том, что
Меня не волнует, что ты там рассказываешь. You're opposing the speaker, in other words. Другими словами, вы противостоите лектору. Here in Romania, we have a special word for such people. Здесь, в Румынии, у нас есть особое слово для таких людей. In Romania, it's gică contra. На You русском would это not значит, be able to. Yeah, it's intranslatable. это Like непереводимое сочетание, игра слов. there are many Russian expressions that you cannot translate into Romanian. You just don't get it. Есть много слов на русском, которые вы не можете перевести на английский, вы просто это не поймете. Или на румынский. So, Shiva Purana is describing Шива Пурана описывает one who speaks ill of a lecturer or the sacred stories. No, one who is speaking ill of the person who is giving the lecture. тот, кто плохо говорит о человеке, который дает лекцию, One who is speaking ill about the Vedas or the stories contained in the Vedas. тот, кто плохо говорит о ведах или о историях, которые содержатся в ведах, In the next life will be born as a dog в следующей жизни будет рожден собакой and will entail a miserable existence for hundreds of lives afterwards. и он будет, он влечет за собой жалкое существование на протяжении сотен жизней. Mhm. Those who argue and question or dispute while speaking with he's arguing with the lecturer, in other words. А те, кто спорят, задают вопросы, другими словами, те, кто сражается с лектором, He will also fall into hellish planets. они будут брошены в адские планеты. And after after suffering a lot of years there, he's born as a donkey. И после долгих лет страданий там они будут рождены ослом. So Skanda Purana is trying to teach us, you have to have a certain behavior during the classes. То есть Сканда Пурана учит нас, что у нас должно быть определенное поведение во время лекций. And there are many other verses Есть много других стихов, which are saying that you should not sit behind the speaker, в которых говорится, что ты не должен сидеть за лектором, you should not lie down during the Bhagavad Gita, ты не должен ложиться во время Бхагават-катхи, you should not yawn during the Bhagavad Gita, вы не должны зевать во время Бхагават-катхи and so on. There are many details like that, и так далее. Там очень много подобных деталей, which are showing that you have to have a respectful attitude. которые означают, что вы должны иметь уважительное отношение. Srila Shivaram Maharaj is very strict with that, with his disciples. Шрила Шиварама Махараджа, он очень строг со своими учениками. He's saying that even when you are having a Zoom conference with your spiritual master, you have to be dressed properly. Он говорит, что когда у вас конференция в Zoom со своим духовным учителем, вы должны все равно должны быть одеты подобающе. And I remember when we just started this Friday morning programs. И я помню, когда мы только начали эти пятничные утренние программы. And devotees were absolutely not looking like how they're looking today. Преданные совершенно не выглядели так, как они выглядят сейчас, сегодня. And I'm very grateful to devotees because you have tilaks, you have saris, very beautiful, you have dhotis. And this is showing your respect. And this respect is inspiring, to share with you Krishna consciousness. И я очень благодарен преданным за то, что на вас есть тилака, у вас очень есть красивые сари, дхоти, потому что это вызывает, это показывает ваше уважение, и это вдохновляет делиться с вами Кришной Катхой. But in the beginning, it wasn't like that at all. Но вначале совсем по-другому было. And when the pandemic started, И когда началась пандемия, and we started our first Zoom conferences, и мы начали свои первые конференции в Zoom, it was a completely new thing. это была совершенно новая вещь.
And devotees were sitting with their cats, petting their cats during the class. Животные сидели со своими домашними животными, они кошек своих гладили во время лекции. They're eating pizzas. Они пиццу ели во время лекции. Baladeva was eating some chocolates. Баладев шоколад ел. And then after that, they wrote an article about the etiquette during the classes. После этого я написал статью о том, как себя нужно вести во время лекций. The article was based on the instructions of Shivaram Swami, but devotees got it. They understood that, oops, we have to change something. Которая была основана на учениях Шиварама Свами, но преданные быстро поняли, что да, мы должны что-то поменять. So even if you don't understand something, express your doubt in a civilized way. Don't be a wolf. То есть даже если ты что-то не понимаешь, выражай свои сомнения цивилизованным способом, не будь волком. Don't fight with the lecturer. Не сражайся с лектором. For disciples also, we should understand, sometimes we'll have doubts in our spiritual master. That's normal. И ученики тоже преданы. Вы должны понимать, что в нашей духовной жизни у нас будут появляться сомнения по поводу нашего духовного учителя. Это нормально. But we should learn to express, humbly to express our doubts. Но мы должны научиться смиренным образом выражать свои сомнения. There is a certain etiquette that we have to learn. Есть определенный этикет, который мы должны выучить. Even in material life, 99% of conflicts are solved just by communication. Даже в социальной жизни 99% конфликтов могут быть решены просто через разговор. And in the same way, in the spiritual life, we solve our problems, our uncertainties, our doubts by communicating. И Don't также keep inside. в нашей духовной жизни мы точно так же можем решить большинство проблем, то просто общаясь. Мы не должны держать все в себе. Because doubts in the spiritual master, doubts in Krishna, they are like cancer cells. Потому что сомнения в духовном учителе, в Кришне, они как раковые клетки. If you don't eliminate them, they'll grow and they'll become bigger, bigger, bigger. They'll affect you. Если вы от них не избавитесь, они будут расти, они будут становиться все больше, больше и больше. And we eliminate them by asking, by putting questions. И мы избавляемся от них, спрашивая, задавая вопросы. Arjuna was putting a lot of questions to Krishna. They were not easy questions. Арджуна много вопросов задавал Кришне, это были непростые вопросы. And Krishna, he was very dutifully, he was replying to those questions. И Кришна очень красиво отвечал на эти вопросы. And this is the motor of the relationship between a guru and disciple. It's dialogue. И это должен быть девиз во взаимоотношениях между гуру и учеником. Задавать вопросы. Да, я не имел в виду мотор, я имел в виду мотор. То есть это мотор. This is the engine that is making guru-disciple relationship work. It's a dialogue. Это мотор, который заставляет взаимоотношения гуру и ученика работать, диалог. So Skanda Purana is teaching us that be civilized, you know, that you have doubts, express them in a nice way. Don't be a wolf. Поэтому Сканда Пурана учит нас, если у тебя есть сомнения, задавай их цивилизованным образом, не будь волком. Then another example of bad listener or bad consumer of information is the example of an eagle. И другой пример отрицательного слушателя – это орел. Eagle is living high in the Himalayas and the mountains. Орел живет далеко в Гималаях, в горах. He is perceiving things, what is happening down. Он получает информацию о вещах, которые происходят внизу где-то. And somehow Skanda Purana is attributing to the eagle one quality. И каким-то образом Сканда Пурана дает этому орлу определенное качество. That the eagle is teaching others about things that he is not doing himself. Что орел обучает других вещам, которые он сам не делает.
I was thinking about this example and perhaps why the eagle, because the eagle is sitting above and looking down. И я очень долго думал над этим примером, почему орел, и потом я осознал, что он, скорее всего, потому что он сидит где-то наверху, и он просто наблюдает за тем, что происходит внизу. So in the same way, when you hear something and then you're delivering this information from above, I mean, you don't deliver the information on an equal level. И тогда, когда вы получаете какую-то духовную информацию, вы передаете ее сверху вниз, с надменностью. Вы не передаете ее равным способом, не передаете ее другому человеку на равных. And when you don't practice things that you are talking, И когда ты не практикуешь вещи, о которых ты говоришь, then you're like an eagle. In Sanskrit, it's called Burunda bird. и тогда ты как орел, на санскрите называется птица бурунду. And in the context of spiritual life, it means just hypocrisy, that you're not walking your talk. И в материальной жизни это означает, что вы В контексте как духовной называется? жизни. В контексте духовной жизни это означает лицемерие, что вы не делаете то, о чем вы говорите. And there are two beautiful verses in Chaitanya Charitamrita in this regard. И в читании Чаритамрита есть два очень красивых стиха относительно этого. Haridas Thakur is glorified by the following words. Харидас Такур восхваляет ее следующими словами. Apane acharya keha na kare prachar, prachara karena keha na karena achar. Some behave very well, but do not preach the cult of Krishna consciousness, whereas others preach very well, but do not behave properly. Есть те, кто ведет себя правильно, но не проповедует учение сознания Кришны, тогда как другие проповедуют, но ведут себя неподобающе. Achar prachar namera karaha dui karya, tumi sarva guru tumi jagatera acharya. You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Ты одновременно исполняешь оба долга в отношении святого имени, своим поведением и своей проповедью. Therefore, you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world. Поэтому ты духовный наставник всего мира. Поистине, ты величайший преданный в мире. So, you know that in Vedic culture, when you talk about a guru, usually you don't use the word guru. Вы знаете, в ведической культуре, когда вы говорите о гуру, вы не используете термин гуру. They use the word acharya. Они используют термин ачарья. Acharya upasana. You have to worship an acharya. Ачарья упасана, вы должны поклоняться ачарье. And the word acharya is coming from achar, which means proper example. И ачарья происходит от слова ачар, что означает подобающий пример, правильный пример. So, in other words, you are effective as a spiritual master to the degree that you are practicing what you are talking. Таким образом, ты являешься хорошим духовным учителем в той степени, в которой ты практикуешь все то, что ты проповедуешь. You can speak to your disciples about submissiveness to the degree that you are submissive to your guru. Ты можешь рассказывать своим ученикам о покорности в той степени, в которой ты покорен своему гуру. And you can tell them about the glory of the holy name to the degree that you relish the holy name. И ты можешь говорить о воспевании славы святого имени в той степени, в которой ты возносишь славу святому имени. So, let's go to the consumers of words. We see here some people who are just, how to say, consuming things, but then they're telling to others what to do, but they're not doing it. Давайте вернемся к потребителям слов. То есть это люди, которые говорят другим, что надо делать, но при этом они сами этого не делают. Then we have the example of a bull. И еще у нас есть пример быка. And there is a humorous saying in Oriya. Есть юмористическое высказывание в Ории. Ории.
Это штат, это Ориса в Индии. And I gave you that verse, Darya, you have to look at it. Sanda shunili Bhagavata, a bull hearing the Bhagavatam. Бык, слушающий Бхагаватам. So in other words, it's useless because you are a bull, you will not understand anything. Это указывает на что-то бесполезное, потому что ты ничего не понимаешь. If you recite a Bhagavatam before a bull, what the bull will understand? Если ты будешь цитировать Бхагаватам перед быком, что он способен понять? When in New Vrajadam we went to see the cows recently, В Нивраджадам мы, когда ездили недавно и посещали коров, and Yamuna was trying to talk with some bulls there. и Ямуна попыталась поговорить с быками там. I mean, they were not listening. They don't care. Я хочу сказать, что они ее не слушали, им было все равно. So in the same way, from the spiritual point of view, if you receive information, Таким же образом, с духовной точки зрения, если вы получаете информацию, but you don't think about the information that you received, но вы не думаете об информации, которую вы получили, you receive knowledge from the spiritual master, but you don't think about it, how it's applying to you, why it's important. и вы получили информацию от своего духовного учителя, но вы не задаетесь вопросом, почему эта информация важна и как она применима к вам. And if you forget 90% of things that you heard, И если вы забываете 90% вещей, которые вы услышали, maybe 95 or 99, а может быть даже 95 или 99, you are compared like a bull. вы можете сравнить себя с быком. So therefore, it's important not just to listen, but also to think about things that we receive from the spiritual master. Поэтому очень важно не только слышать, но и понимать вещи, которые мы получаем от духовного учителя. Prabhupada said, I created a society of thinkers. Прабхупада говорил, я создал общество думающих людей. In other words, I created a society of brahmanas. Другими словами, я создал общество браманов. And from material point of view, С материальной точки зрения, the Skanda Purana is giving an example what the bull exactly is doing. Сканда Пурана говорит о том, что именно делает бык. The bull doesn't distinguish between sour grapes, between sweet grapes and just some dry grass. He's eating everything. Бык не делает различия между сладким виноградом и сухой травой. Он просто все ест. So in the same way, when a blind man, he's consuming any information, any knowledge, anything. He's just consuming without distinguishing. He's like a bull. И тогда, если человек слепо поглощает все то, что ему дается, он просто ведет себя как бык. So sometimes also devotees, they, in the name of spiritual life, they consume this lecture, that seminar, that seminar, that seminar, and then in their heads there is just a mixture, and they don't understand anything. И тогда наши преданные точно так же, они во имя образованности в качестве преданного, они начинают слушать как можно больше семинаров, лекций и так далее, но в конце концов у них тут происходит смешанное, все смешивается здесь, и они ничего уже не понимают. I'll read that book, that book, that book, that book, and again, nothing remains in the head because it was just a mix of information. И опять же, я прочитаю эту книгу, эту, и в конце концов они ничего не понимают, потому что вся информация в их голове смешалась. I remember one devotee one time, he was trying to learn, you know that in the Shrimad-Bhagavatam, the first canto, there is the description about different forms of Vishnu, which have different names, and they are keeping those 4 items in different ways. The club, the lotus, the disc, what is there else? Disc, club, lotus, and the 4th one, conch, the conch. And different forms of Vishnu, they keep these items differently. He was trying to learn
which Vishnu is keeping the club on right hand or left hand, lower right hand or lower left hand, and so on. Я помню, один преданный пытался выучить, есть в Шримад-Бхагаватам в 1 главе описание форм Вишну, у которых четырехруких форм, и каждый Вишну в каждой руке держит по-разному предметы, которых 4, это палец, раковина, диск и лотос. И вот эти формы Вишну, они держат каждый раз по-разному, в правой руке, в левой руке и так далее. И вот этот преданный, он пытался выучить, какая форма Вишну, в какой руке какой предмет держит. This is too technical. Это очень технически. And no need for such technical knowledge. И нет никакой нужды в таком техническом знании. Therefore, better to spend your time listening about, I don't know, pastimes of Krishna, about pastimes of Srila Prabhupada, but don't waste your time with this technical stuff. И поэтому лучше слушать о играх Кришны, о том, как жил Шрила Прабхупада, и о таких вещах, которые будут намного более полезны. Better learn some verses about the direct glory of Krishna's associates, or about the holy name. Лучше читать о том, как возносится слава Кришны, и о том, как возносится славу святому имени. And then finally, Skanda Purana is giving the fourth example, negative example of a listener or of a consumer of words. И в итоге Сканда Пурана дает нам 4-й пример такого отрицательного потребителя или слушателя слов. Is the example of a camel. Это пример верблюда. Like a camel who rejects sweet mango, Как верблюд, который не ест сладкое манго, but instead choose bitter neem leaves. но вместо этого выбирает горькие листья нима. Camels also chew thorns, not just neem leaves, but also thorns. И верблюды, они также едят колючки, не только горькие листья нима, но и колючки. And Prabhupada gave a very graphic example that those thorns are going into the tongue of the camel. И Шрила Прабхупада приводил очень графичный пример, что эти колючки вонзаются в язык верблюда. And the camel is feeling the taste of his own blood. И верблюд чувствует вкус своей собственной крови. And he's thinking this is really delicious. И он думает, о, это действительно вкусно. Prabhupada gave this example about the sex life. It's almost like that. Прабхупада давал такой пример о сексуальной жизни. Она практически идентична. You are just spilling your blood and you think that you enjoy life. Вы просто извергаете кровь, и вы чувствуете, что вы наслаждаетесь жизнью. But the idea is that the camel is stupid. Но смысл в том, что верблюд-то он глупый. And he rejects things that are valuable and instead accept things that are completely detrimental to your even health. И он отвергает вещи, которые действительно ценны и полезны, и он принимает то, что может быть губительно для его, даже, может быть, здоровья. So from the spiritual point of view, it means that a devotee doesn't have a taste for hearing pure Krishna Katha. С духовной точки зрения это означает, что у преданного нет вкуса к познанию чистой Кришна-катхи. Да, к слушанию чистой Кришна Катхи. And there is a verse, 2 verses from 7th canto of Shrimad-Bhagavatam, 7.9.39 and 7.9.40. И есть 2 стиха в Шримад-Бхагаватам, 7.9.39 и 7.9.40. In which Prahlad Maharaj is a kind of like he's distressed. He's expressing in his prayers, he's expressing his concern, his distress that he doesn't have enough taste for Krishna consciousness or for hearing about Krishna. Который Пралад Махарадж разочарован тем, что у него нет достаточного вкуса к сознанию Кришны, Кришна-катхе. And he's saying, my dear Lord of the Vaikuntha planets,
where there are no anxiety. My mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. И в нем говорится, что «О, владыка Вайкунтх, планет, свободных от тревог, мой ум, полный вожделения и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. My mind is full of lamentation and fear, and it always seeks more and more money. Его то и дело охватывают печаль и страх, и он непрестанно жаждет денег. Thus, it has become most polluted and is never satisfied in topics concerned you. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о тебе. I am therefore most fallen and poor. Стало быть, я падший и очень несчастный. In such a status of life, how shall I be able to discuss your activities? Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать твои деяния? This verse is explaining the reason why we don't have a taste in spiritual life. Этот стих объясняет причину, почему у нас нет вкуса к духовной жизни. The reason why we don't have a taste to listen to Krishna Katha. Причина, по которой у нас нет вкуса к слушанию Кришна-катхи. Our minds are full of lamentation and fears, of material desires, and so on. Наши умы полны печали и страха, материальных желаний и так далее. And then in the next verse, he is saying, И в следующем стихе он говорит: My dear Lord, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. «О непогрешимый Господь, я похож на человека, имеющего много жен, каждая из которых по-своему пытается привлечь его». For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the Например, genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. язык хочет наслаждаться вкусными блюдами, половой орган хочет утолять сладострастие с красивыми женщинами, а кожа прикасаться к чему-то мягкому. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to cinema songs. Желудок, хотя он и так уже полон, требует больше еды, а уши, которые не пытаются слушать о тебе, привлекают лишь песни из кинофильмов. Cinema songs means internet content nowadays, YouTube content nowadays, social media nowadays. It means a lot of things. Песни из кинофильмов в настоящее время это означает контент из Ютуба, из социальных сетей, из интернета. Это означает много других вещей. Nowadays, people are spending 4, 6, 7 hours a day for social media. My God, this is really crazy. В настоящее время люди по 4, 6, 8 часов проводят в социальных сетях, и это просто безумие. I'm not a saint in that sense. Я не святой в этом смысле. I also am looking. I mean, I'm scrolling also my Facebook from time to time. Я тоже периодически пролистываю свой Facebook время от времени. I have a TikTok and I have an Instagram, but almost I'm not looking there. У меня также есть и TikTok, и Instagram, но я практически не заглядываю туда. But if you are spending hours of your time, it's crazy. Но если вы там проводите часами свое свободное время, это безумие. And as a result, you don't have any spiritual power. И в результате у вас нет никакой духовной силы. And you don't have any taste for real Krishna consciousness. И у вас нет никакого вкуса к настоящему сознанию Кришны. Okay, now it's almost 10 o'clock. Сейчас почти уже 10 часов. I don't know what to do. Do you have any questions, by the way, dear devotees? Не знаю, что мне делать. У вас есть какие-то вопросы преданные? I have one story, but I'm thinking maybe I'll leave it for the next time. У меня есть история, но я думаю оставить ее на следующий раз. It's a story about crows and swans. Это история о воронах и лебедях. It's a long one from Mahabharata. Это длинная из Махабхараты. I don't want to compress it. Я не хочу ее сужать, сжимать.
Therefore, I think I will tell it next time, next Friday. Поэтому я думаю, что я расскажу ее в следующий раз, в следующую пятницу. But now I will still tell you a story also about the crow and the swan. Но сейчас я вам также расскажу историю, также о лебедях и воронах. But it's a little bit other version. Но это немного другая версия. And it's a beautiful story. I heard it from different spiritual masters, Это очень красивая история, я слышала ее от разных духовных учителей, which really is showing the difference between a devotee who is relishing pure Krishna consciousness words and people who are relishing garbage. relishing, Relishing. воспринимают. Да, воспринимают, наслаждаются, ну как бы. Это на самом деле рассказывает о преданных, которые воспринимают или имеют вкус к чистому, вкус к словам о чистом сознании Кришны, и о преданных, которые имеют вкус только к мусору. Не о преданных, а обычных материалистичных людях, которые имеют вкус к мусору. It's actually a story about, not about crow. The story about crow it will be next time, but now it's a story about a duck and a swan. Это не о воронах история, это история о утке и о лебеде. So one time there was a lake and it was full of different dark ducks. Однажды было озеро, в котором было много черных уток. And they were enjoying and they were eating a lot of snails that were living in the water and on the shore. И они наслаждались жизнью, ели улиток, которых было много на берегу. And everything was very happy for them. И все было очень счастливо для них. And then suddenly a swan, I don't know in English how to say, but a swan was flying and then sat on the water. Но однажды лебедь летел над водой и приземлился. And at some moment, those ducks, they felt a kind of like sadness in their heart. I mean, the whole picture was completely destroyed, and they felt like the most unhappy creatures in the universe. И тогда утки почувствовали глубокую скорбь в своем сердце, потому что эта картина была разрушена, и они просто вошли в глубокую печаль. So you know this sensation when, for example, ladies, they know that everything is nice, everything is very beautiful, but suddenly another Mataji is entering in the room wearing a more beautiful sari than yours. Вы знаете это чувство, особенно девушки знают, матаджи знают, когда вы сидите, все замечательно, все прекрасно, и потом в какой-то момент в комнату заходит другая матаджи, у которой более красивая сари. Or a boy devotee, he's suddenly taking the mridanga and he's playing mridanga more beautifully than you. Или другой преданный берет мридангу, и он играет на ней лучше, чем ты. And you feel a kind of like sadness in your heart and you don't understand what's happening. No? И ты чувствуешь скорбь в своем сердце, и ты не понимаешь, что происходит. But what's happening is envy is happening. That's what's happening. Что происходит? Зависть происходит. Вот что происходит. So the ducks, they were kind of like disturbed that what is this white extraterrestrial living creature is doing here? Поэтому утки были в растерянности, что это инопланетное белое создание делает здесь. Because the swan was very beautiful, very gracious. Потому что лебедь был очень красив и очень грациозен. So they decided that they need to put it down. И они решили, что они каким-то образом должны его принизить. And for that, they, in a polite way, they approached him, thinking that they'll put it down by making some acid comments. И они решили, что они просто приблизятся к нему и начнут его унижать какими-то комментариями неподходящими. And I mean, there are different variations. Now my imagination is working, so please bear with me. И там есть различные версии. Мое воображение
работает, поэтому, пожалуйста, будьте на одной волне со мной. With what soap powder you are washing your feathers that they are so white? Каким мылом ты моешь свои белые перья, что они настолько белы? And this one was a kind of like, I'm not washing it, it's just natural. И лебедь такой, я их не мою ничем, они у меня такие от природы. And you did not make any lifting, and it's natural. И лифтинга никакого ты себе не делал, это тоже у тебя естественно. And you do not color your hairs. И волосы ты не красил. Anyway, I'll not go in that direction because it's Я, on the edge of Prajalpa now. я не буду в том направлении двигаться, потому что это уже больше на проджалпу походит. But you can imagine what kind of acid comments they were making about this one. Но вы можете представить себе, какие обидные комментарии они давали этому лебедю. And at some point they asked him, so where are you coming from? И тогда они спросили, откуда ты? And this one is saying that I'm coming from Manasarovara lake. И лебедь говорит им, я от Манасаровара, озера Манасаровара, я оттуда. Да, я прилетела с озера Manasarovara. And Manasarovara lake is one of the celestial lakes in the high in Himalayas. И Манасаровара — это озеро небесное, которое находится высоко-высоко в Гималаях. There is a material version of Manasarovara nowadays in Himalaya. Есть материальная версия в настоящее время в Манасаровара в Гималаях, But there is also a spiritual one, which is in the highest planets. но есть также и духовная, которая находится на высших планетах. And they ask, so how this Manasarovara is looking like? И они спрашивают, как выглядит эта Манасаровара? And this one was saying, oh, it's very, very beautiful. There are a lot of lotuses, a lot of divine birds, and the weather is very, very pleasing, and the water is crystal clear and pure. И лебедь говорил, что да, там очень-очень красиво, там очень прозрачная вода, там много лотосов, там различные небесные птицы, погода всегда хорошая. And the ducks were looking around, and there was quite messy in the waters that they were swimming. И утки посмотрели вокруг себя, и там было довольно грязно в том месте, где они обитали. And then they asked, and what are you eating there? И они его спрашивают, чем ты там питаешься? And the swan said, we are eating usually the nectar that is coming from the lotuses that are growing on the shore of that Manasarovar lake. И лебедь сказал, что обычно мы питаемся нектаром, который происходит из лотосов, произрастающих на берегах этого озера. And from where are you getting your proteins then? И откуда ты тогда берешь белок? And then the swan said, we don't need proteins. The nectar is enough for us. И лебедь говорит, нам не нужен белок, нектар для нас достаточно. And then the ducks, they were saying, they're not eating proteins, they're dying. We are eating snails here. Therefore, our diet is much better. И утки такие, они там белок у себя не едят, у них диета неподходящая, а у нас тут есть, мы едим улиток, у нас все хорошо. You see, they don't eat snails, so it means that they're inferior than us. Видите, они не едят улиток, это означает, что они более низкие, чем мы, находятся более низко, чем мы. Mm-hmm. So this is an example how the materialistic people are thinking about devotees. Вот это пример, как материалистичные люди думают о преданных. What are you enjoying in your life? Чем ты наслаждаешься в своей жизни? How do you relax in your life? Как ты расслабляешься в своей жизни? We are saying we are relaxing in a kirtan, we are enjoying the satsanga of devotees, we are enjoying the Shrimad-Bhagavatam, the worshipping of the deities. Мы наслаждаемся киртаном, мы наслаждаемся общением с преданным, мы наслаждаемся чтением Шримад-Бхагаватам, мы наслаждаемся поклонению божествам. We are relishing the nectar that is coming from
Shastras and coming from Shrimad-Bhagavatam about Krishna's pastimes. Мы наслаждаемся нектаром, который исходит от Шримад-Бхагаватам и от слушания времен Кришны, когда он проводил свои игры. And people usually are asking, so no movies, no internet, no theaters? И тогда люди спрашивают нас, никаких кино, интернетов, фильмов, No night clubs? How do you relax then? без ночных клубов, как вы тогда расслабляетесь? So it's just two different worlds. Это просто два разных мира. And we as devotees, we really have to decide in which world we want to live. И мы, как преданные, мы должны решить, в каком мире мы хотим жить. And the problem that Narada is describing to Vyasa И проблема, которую Нарада описывает в Ясе, is that even in the name of Vedic culture, you can still live in the grasp of the mode of goodness in the material world. что даже во имя ведической культуры ты можешь жить в материальном мире в гуне благости. Убаюкаянной гуной благости. Да. So you can live in a kind of like comfort zone, and you think that you are spiritual, but you are not. Ты можешь жить в своей зоне комфорта и думать, что ты духовен, но это не так. And therefore, Narada told Vyasa that you described different rituals, you described 4 Purusharthas, you described karma, jnana, yoga, but you did not describe pure devotional service. И поэтому Нарада сказал, что ты описал различные виды кама, гьяна, но ты не описал самого главного, ты не описал чистое преданное служение. You did not describe the glory of pure Krishna Katha. Ты не описал славу чистой Кришна-катхи. And in the next verse, we will read about the potency of these transcendental words. И в следующем стихе мы прочитаем о могуществе этих трансцендентных слов. And just to not forget, next Friday we will not have a morning program because I will leave for Moldova. И в следующую пятницу у нас не будет утренней программы, потому что я уеду в Молдову. But after 2 weeks, we'll go on with that verse. Но через 2 недели мы продолжим с этим стихом. So all those discussions that we had today is just to give you understanding about the difference between two types of words, two types of information that we are absorbing or consuming. И все эти сегодняшние обсуждения были даны вам для того, чтобы мы поняли два типа слов, которые мы потребляем, слушаем, внимаем. Words that are relished by crows or ducks, and words that are relished by swans, by transcendentalists. Слова, которыми наслаждаются вороны или утки, и слова, которыми наслаждаются лебеди. And we have to be very careful what we are absorbing, what we are consuming. И мы должны быть очень внимательны, что мы потребляем, к чему мы внимаем. Okay, dear devotees, do you have any questions regarding those that we described today? Дорогие преданные, есть ли у вас вопросы по теме, которую мы сегодня обсудили? Шамахлада Матаджи. Я начну вопрос на английском, на русском, потому что, честно, не знаю, как перевести на английский, даже, может быть, вы знаете. Есть такое понятие, как насмотренность, такой термин, как насмотренность. Насколько я понимаю, то есть, когда у тебя нет своего вкуса, чувства прекрасного, вот эта насмотренность, то есть, когда ты изучаешь, наблюдаешь и смотришь на многие красивые вещи, у тебя тоже развивается какое-то, подобие вкуса. И я тоже замечаю, что у меня от природы нету какого-то понимания прекрасного, но потому что я очень много смотрю, то развивается вкус какой-то, и можно делать красивые вещи для Кришны. Даже когда там, как мы покупали, например, мебель, столик для алтаря, то есть вот это
иногда нужно вот это понимание, а что здесь подойдет, а что будет красиво. Но для того, чтобы эта насмотренность появилась, ты должен пересмотреть очень много вот этого материального контента. И я хотела спросить, есть ли какая-то возможность развивать вкус, развивать чувство понимания прекрасного, ну, в наших условиях, когда нету как бы храма, больших праздников красивых, куда ты можешь приходить и посмотреть, как это сделали другие. Как можно безопасно развивать свой вкус, чтобы не погружать сознание очень слишком в материальные материи. Дарья, good luck. So it's a beautiful question about there is a word in Russian which means that you look a lot at something and this makes your taste. It builds up your taste to something beautiful or something not so beautiful. So if you don't have any taste for something, when you look at something very closely or most of times, then you develop your own taste. And the question was how to develop that taste, because here in Romania we don't have a temple where we could look how it's made, what is beautiful, what is correct, how other devotees, senior devotees may do some certain beautiful things. So how can we develop this? I remember when I was in charge of the ISKCON communication department in Ukraine, in Kiev. Я помню, когда я был руководителем отдела по связи с общественностью в ИСКОНе в Киеве, I received an instruction from Niranjana Swami Achyuta Prabhu to study, to be updated with the political situation. я получил наставление от Нираджана Свами о том, чтобы о ситуации, которая происходит, политической ситуации в стране. Because sometimes when I was going to the different offices to keep communicating with different dignitaries, they were asking me, what's the ISKCON opinion regarding that or regarding that? Потому что когда я общался с какими-то руководящими личностями, они меня спрашивали, какова позиция ИСКОНа в отношении этой политической ситуации или этой ситуации. And in the beginning, I wasn't quite sure what to reply to those questions. И вначале я не был уверен, как именно отвечать на такие вопросы. But then they told me that you have to check the newspapers. There at that time we didn't have much information on the internet, but I had to check the newspapers. Но в тот момент они мне сказали, что нужно читать газеты, чтобы оставаться осведомленным. В то время у нас не было интернета, и нужно было читать газеты. So I started doing that. И я начал это делать. But how to say, at the same time, I felt protected. Why? Because it was for the service. Но я могу сказать вам, что я почувствовал себя защищенным, потому что я это делал как служение, во имя служения. Therefore, our motivation is determining it will be a satsanga or satsanga. Yes. Поэтому наше отношение к этому, наша перспектива будет определять, это будет сатсанга или асатсанга. Therefore, if your goal is to settle a beautiful altar or a beautiful environment for your deities in the home, Поэтому for that reason you are studying those things that you are studying about the aesthetics and so on, then it's done in a mood of service. И поэтому, если вы хотите быть более, выполнять более качественное служение, выбирать более красивые столики для алтаря и украшать алтарь и другие вещи, вы делаете это для того, чтобы улучшить свое преданное служение. Bhaktisiddhanta Saraswati encouraged his disciples, preacher disciples, to study different Mayavadi books. Бхактисиддханта Сарасвати вдохновлял своих учеников-проповедников читать чьи книги? Разные книги майавадских авторов. And at the same time, he was very strict. Don't Mayavadi Krishna Paradi.
don't read anything that is written by Mayavadis because they are offending Krishna. Но в то же время он предупреждал их: не читайте ничего, что написали Майявади, потому что они оскорбляют Кришну. So for preachers, they needed to do that. It was a necessity for them to be effective in their preaching. Они должны были быть осведомлены, потому что они должны были быть эффективны в своей проповеднической деятельности. But if a common devotee is just reading because he's enjoying that content, then definitely that Mayavada stuff will contaminate his consciousness. Но если преданный читает просто потому, что ему доставляет удовольствие то, что он читает, этот Майявади контекст, он просто будет отравлять его сознание. Sometimes we feel that as a preachers, as mentors, we need to understand, for example, what is parenting. Как проповедники, как наставники, мы должны понимать, что означает родительство. Да, parenting. Or sometimes we need to understand better how, different psychological types of people, just to understand how to relate with them, how to deal with them. А иногда нам нужно осознавать, какие психологические типы людей существуют, только для того, чтобы мы могли лучше с ними взаимодействовать. Or we have a problem with anger, or we have a problem with time management. Или у нас есть проблемы со злостью, или у нас проблемы есть с организацией нашего времени. Or we are insensitive. Или мы бесчувственны. And then we have to study those things in order to deal with anger management, with time management, or with insensitivity. И поэтому мы должны учиться работать со злостью, с организацией собственного времени, с бесчувственностью своей. And we'll have to study a lot of stuff, a lot of literature regarding those topics. И мы должны будем изучить множество литературы по этой теме. And since the cause is noble, the cause is to get rid of some obstacles in devotional life, the motivation, since the motivation is pure, will be protected. И потому что целью является чистое преданное служение, мы будем защищены. Like devotees from Bhaktivedanta Institute, they had to read a lot of Darwinist literature. Например, ученики из института Бхактивиданты, они должны изучать много дарвинистской литературы. Again, why are they doing this? They should to defeat Darwin. Почему они это делают? Они должны сражаться с Дарвином. So in the same way, if we feel that our aesthetic taste is not so developed, И также, если мы чувствуем, что наш эстетический вкус недостаточно развит, and we need to work on it, и мы должны над ним работать, in order to serve the deities in a better way or to serve the community in a better way, для того, чтобы служить божествам лучше, или для того, чтобы служить общине лучше, then by keeping a proper balance, тогда, сохраняя подходящий баланс, and studying these stuffs, will be protected, will not be contaminated. и изучая подходящую литературу, мы будем защищены, мы не будем заражены, осквернены. Because we'll remain vigilant. Потому что мы будем оставаться настороже, будем настороже. When usually the contamination is taking place in our minds? Когда обычно оскверняется наш ум? When the vigilance is switched off. Когда настороженность пропадает. When we are relaxed. Когда мы расслаблены. And you know this state of your minds when you are watching a movie. И вы знаете это состояние ума, когда вы смотрите кинофильмы. Or you know the state of your mind when you are doing scroll in the internet, on the internet. Или вы знаете, какое у вас состояние ума, когда вы листаете в социальных сетях что-то. Your intellect is switched off. У вас интеллект отключен просто. Only your mind, your ego, and your senses are activated. Только ваши чувства, ваш ум и ваше эго активированы. This is the most vulnerable state of consciousness that we can be.
Это самое уязвимое состояние нашего сознания, в котором мы только можем находиться. And the contamination of a satsanga is happening right at that time. И именно в тот момент происходит ат-сатсанга или осквернение. I'll give you an extreme example. Я дам вам экстремальный пример. You know that sometimes in the 70s, the most amount of books in Amsterdam were distributed in the red light district. Вы знаете, что в 70-х годах чаще всего книги в Амстердаме распространялись на улице красных фонарей. I mean, devotees obviously were going there distributing books. Я имею в виду, что преданные туда шли именно для того, чтобы распространять книги. And I don't know the details, but a lot of books were distributed there. Я не знаю детали, но там было распространено очень много книг. And we can imagine that devotees weren't going there and looking around, you know, and doing the things that usual karmi, lusty men are doing there. И вы можете себе представить, что преданные не ходили там, крутя головой во все стороны, как обычно делают обыкновенные кармические люди, которые пришли туда со своей похотью. They remained vigilant. Они оставались настороже, они оставались бодрствующими. Therefore, when devotees are studying music, Поэтому, когда преданные стадин изучают музыку, when devotees are studying literature, for example, Hridayananda Maharaj, he's studying a lot of literatures just to know the skills, how to write and how to present things in a scientific way. когда изучают преданную литературу, например, Хридананда изучает много литературы для того, чтобы понимать, как лучше преподавать, как лучше подавать знания, как лучше делать так, чтобы тебя слышали. То есть он очень много уделяет внимания этому вопросу. Mayapur devotees were sent in the villages to study the Bengali cooking. Преданные из Майпура, их посылали в деревни, в бенгальские деревни для того, чтобы они изучили, как правильно готовить. So when you have to study some domains like that in order to improve your service, you remain vigilant. Поэтому, когда вы должны изучить что-то подобное для того, чтобы улучшить свое преданное служение, вы должны оставаться на страже. And then you'll remain protected. И таким образом вы останетесь защищенным. But if you switch off your intelligence and you just hang on, and then you absorb the tamasic and rajasic energy and you contaminate yourself. Но если вы отключаете свой интеллект, у вас просто цепляет эта тамасическая и раджасическая энергия, и вы остаетесь в ней, она вас оскверняет. Важно услышала про эту настороженность, потому что обычно так и происходит. Ты себя оправдываешь, но это же для служения, и дальше уже уносит куда-то, и потом очнулся, а уже поздно. Я буду помнить про настороженность. Спасибо большое. Put a timer. Use a timer. Используйте будильник тогда. Какой-нибудь, потому что когда мы залипаем в интернете, это страшная вещь. She wanted to learn something, but then she exactly gets hooked by that energy, and she asked Gurudev how to deal with it. He said her to put the timer to stay checked, to stay there alarmed. Anyway, Shamaklada, it's a skill that we have to learn nowadays. You know how to surf in the internet and not get hooked. В любом случае, Шримад-Бхагаватам — это навык, которому мы все должны сейчас учиться, как проповедовать в интернете, так, чтобы нас не цепляла эта энергия. Или как искать в интернете что-то, чтобы не залипать там часами. Потом, как в результате, тебе нужно было 5 минут зайти, прошло потом 3,5 часа. It's a skill that nowadays devotees have to learn if they want to survive spiritually. Это навык, которому должны научиться преданные, если они хотят выжить духовно. It's good to have a wife in that sense. Хорошо, если у вас жена будет для этого. She's seeing that you got hooked. Она видит, что у вас что-то зацепило. And she's just switching off the Wi-Fi. Она просто выключает Wi-Fi.
And then you got a hint. И вы понимаете намек. Yes, and husbands and wives, we should protect each other in that sense. Да, жены и мужья, мы должны защищать друг друга в этом смысле. Because this is the digital cocaine of nowadays. Потому что это цифровой кокаин в настоящее время. And everybody is on it. И все на нем сидят. And I heard many senior devotees talking that it's maybe the fifth regulative principle for devotees should be no social media. И это я говорил с преданными, что это должен быть пятый регулирующий принцип для преданных, чтобы у них не было социальных сетей. Это не то, что я говорю, но многие старшие преданные говорят, что хорошо было бы внести сейчас пятый регулирующий принцип относительно социальных сетей или относительно интернета и так далее, потому что это страшная вещь сейчас происходит. Statistics are very, very, I mean, it's amazing. It's just horrible what's happening. Статистика сейчас, она просто удручающая, что происходит в настоящее время. And if before I was asking devotees, why are you not chanting your rounds? And the reply was, because I have to take care about my younger sister, or I have a baby, or my husband is sick. В прошлые времена я спрашивал, почему ты не читал свои круги, и ответом мне было, что я должен был посидеть со своей младшей сестренкой, я должен был позаботиться о своей жене или муже, у меня ребенок есть маленький и так далее. Nowadays, I just don't have time. Why don't you have time? А сейчас у меня нет времени. А почему у тебя нет времени? You don't have a husband, you don't have a kid, you even don't have a job. У тебя нет ребенка, у тебя нет мужа, жены, у тебя даже работы нет. Simple, because I spend my time on Instagram and on watching soap operas, soap movies. This, what do you call them in English? I don't know, but in Russian it's сериалы. Потому что ты смотришь, пролистываешь новости в Инстаграме, на Фейсбуке, и ты смотришь сериалы. So it's a skill to be developed, very important for each disciple, each devotee. Это очень важный навык, который должны выработать себе ученики и преданные. To be able to spend just, if you accorded 20 minutes or 30 minutes, is 30 minutes for that. That's it. Для того, нужно просто уделять этому определенное количество времени. 20 минут, 30 минут и все. Okay. Thank you, Shamahada, for the important question. Аруна Говинда Прабhu или Аня, кто-то из вас, вы подняли руки? Харе Кришна, Рада Говинда Прабху, пожалуйста, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Во-первых, хочу вас поблагодарить, то, что вы мне разрешили присутствовать в вашей группе. И ваша ровная тилока всегда прям вдохновляет. Так очень аккуратно и красиво ставите. Прям смотрю и всегда восхищаюсь вами. Знаете, вопрос? что ходят легенды про это, знаете? Нет. Can you translate, Darya? He thanked Gurudev that he joined our group and also said that his tilaka is always straight and very correctly made, and it's very inspiring for me as well, by the way. And Once a devotee came at one festival, однажды преданный пришел на фестиваль, and he asked me, Prabhu, what kind of brush are you using for painting your tilak? и он спросил, какой тип кисточки ты используешь для того, чтобы нарисовать свою тилаку? And I said, yes, I was a painter, I was a designer before, but I'm not painting my tilak. Да, я был раньше художником, дизайнером, но свою тилаку я не рисую. I'm putting it also with the fingers. Я тоже ее пальцами наношу. Anyway, it's just a joke. Side effect joke, but yes, it's for real. I'm using my fingers to put tilak, and it's
it's for real. А это просто побочная шутка, но на самом деле я использую свои пальцы для того, чтобы нарисовать тилаку. But Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati said, Nit Tilak means sattvic consciousness. Но Шрила Прабхупада и Бхактисиданта Сарасвати говорили, что опрятная тилака – это подходящее сознание, умонастроение. Sattvichеское. Мгм. If your tilaka is smeared all over your face, it means you are not attentive. А если у вас тилака размазана по всему лбу, это значит, что вы невнимательны. So at least with the tilak, I'm able to do at least something sattvic. Поэтому благодаря тилаке я могу сделать хотя бы что-то сатвическое. По крайней мере, на уровне тилаки я могу какую-то саттвагуну практиковать. Окей. Аруна Говинда Прабху, какой у вас вопрос? А вопрос заключается, вот способность вот это слушать, это гуна-карма или ее можно развить? The ability to listen, is it a guna karma or you can develop it? Shidam, can you find please the verse Shushrusha Shraddha Dhanasya Vasudeva Katharuchi? Tell me the number of that verse. 1.5.16, по-моему. Ага, 1.5.16. 1.2.16. 1.2.16. There is a verse in this regard in Shrimad-Bhagavatam. Есть стих в Шримад-Бхагаватам относительно этого. I'm trying to find it, just a second. Пытаюсь ее найти, одну минуточку. Один, какой ты сказал, 5? Не-не, я перепутал. 1.2.16. 1.2.16. 1.2.16. Yes, that's the verse. Дарья, можете его найти тоже на русском? 1.2.16, Шримад-Бхагаватам. Угу. Сейчас найду. So the verse is saying, Shushusha Shadadanasya Vasudeva Katharuchi Syan Mahatsivaya Viprapunya Tirtha Nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. О, дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков – великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. So if you don't have a taste for hearing, for reading, and doing it regularly, and doing it enough amount of time, we can develop this skill by serving the devotees. Так что если у вас нет вкуса к чтению или к слушанию, мы можем развить этот вкус, если мы будем служить преданным. But devotees who are completely freed from all vice, great service is done. I mean, completely freed from all vice means devotees who have the taste. Но служить преданным, полностью свободным от всех пороков, то есть преданным, у которых уже есть вкус. It means real serious devotees. Это означает настоящие, чистые преданные. And when we are serving those devotees, we are associating with them. И когда мы служим этим преданным, мы общаемся с ними. And by association, we imbibe the qualities of a person with whom we are associating and whom we are serving. И благодаря этим преданным мы получаем вкус и осознание того, кому мы служим. Через служение преданным мы общаемся с преданными. Через общение, через служение преданным мы абсорбируем, мы впитываем их качества. And therefore the Mahabharata is saying that in the same way as the soil is imbibing the aroma of the flowers that are falling on it. И в Махабхарате говорится точно так же, как подобно земле, которая впитывает аромат цветов, падающих на нее. In the same way as a piece of matter is absorbing the water that is falling on it. Точно так же, как ткань одежды впитывает в себя влагу, попавшую на нее.
In the same way, if you are associating with stupid people, you'll develop a stupid intelligence. Точно так же, общаясь с глупыми людьми, вы впитаете их глупость. If you are associating with mediocre people, you'll develop a mediocre intelligence. Если вы будете общаться с посредственными людьми, вы впитаете их посредственность. And if you are associating with highly advanced spiritual people, you'll develop a spiritual intelligence. И если вы будете общаться с высокоинтеллектуальными людьми, вы впитаете их интеллект. And associating means serving. А общение означает служение. So this is a direct reply to your question that is given right in the Shrimad-Bhagavatam. То есть это прямой ответ на твой вопрос, который дан в Шримад-Бхагаватам. By serving the devotees, we develop a taste for hearing. Служа преданным, мы обретаем вкус к чтению. Shushusha Shadadhanasya Vasudeva Katharuchi Sanmahatsevaya Vipro Punyatirtha Nishevanat. Okay, Shudam. Дорогой Гурудев, примите мой поклон, дорогие преданные, примите мой поклон. Слушай, Прабхупаде хотел задать такой вопрос. Что делать поколению Марвел? То есть мы просто в 5 лет уже, то есть ты уже был с этим всем на протяжении жизни, это просто, скажем так, пропитано твоим сознанием. И в чем проблема? Проблема заключается в том, что вот мы жили это, и до какой-то степени мы присытились с этим, потом мы стали преданными, и как бы можно от этого всего легко отречься, но потом после какое-то протяжения времени ты понимаешь, ну, то есть ум изголодался, так сказать, и есть некоторые как бы импульсы, скажем так. И вот ты как, Арджуна говорит, ты как разорванное облако в том плане, что в духовной практике есть вкус, но он такой, гун благости, он такой спокойный, тихий, вот ровный. Страсти и невежество, он такой сильный, яркий. И иногда ум, он все-таки, так как уже столько лет прошло, 15 лет ты с ним, и у него есть эти самскары, то он иногда, вот у него есть желания какие-то там. Вот что, как вот преодолеть эту зону, вот, когда ты вроде еще не там, то есть ты уже отверг все материальное вроде, да, и с другой стороны, но тебе еще нет такого яркого, сильного вкуса соприкосновения с абсолютной истиной, чтобы оно полностью захватило твое сознание. The question is what to do, what should Marvel generation do? Because when it started when you're little at 5, then you get older and you developed some other taste, but sometimes there are impulses because Rajas and Tamaguna, they are more bright, they are more tasty and nice for your mind than Sattva Guna. And you feel like Arjuna said, you feel like a ripped cloud because you want to do it, but you understand that you should not do it and that you should be in a sattvic direction. The whole idea of today's class Вся идея сегодняшнего класса, лекции, was to help devotees to understand how detrimental are those marvel things for our consciousness. Вся идея сегодняшней лекции была в том, чтобы мы поняли, насколько губительным может быть для нашего сознания все эти вещи типа Марвел. And by understanding the danger of those things, and by taking the, how to say, a kind of like internal vow that I don't want to be exposed to that, and I need to make some steps regarding that. That's how we overcome this attachment to watching movies or to watching Marvel or Hollywood, anything like that. Когда мы осознаем опасность, которую содержат в себе все эти фильмы Марвел и так далее, мы приносим своего рода вечную клятву, даем вечное обещание держаться подальше от этого или хотя бы контролировать эту ситуацию, и таким образом мы можем быть осознанными о том, что поступает в наше сознание. Ну, то есть преданный как бы берет обет определенный, что я не хочу быть жертвой этой индустрии, киноиндустрии. And then you make some steps in that regard.
И потом он предпринимает определенные шаги в этом направлении. And it doesn't mean that immediately after that you took the vow that I don't want to be exposed to that and I don't want to be a victim of that, that immediately you develop a renunciation. И это не означает, что сразу после того, как вы осознали это, вы сразу же даете обет, что все, никогда больше я не буду ходить в кино, и вы полностью становитесь отрешенным от всей ситуации. It will not work like that. Это так не сработает. For some time, for some years, you'll have to watch some movies. Какое-то время на протяжении скольких-то лет вы должны будете смотреть кино. Not in the same amount as you were doing before Krishna consciousness. Не в том количестве, в котором вы делали это до сознания Кришны. But being attached, you're attached, so you have some dependence. Но вы находитесь в зависимости, вы зависимы от этих вещей. And therefore, you'll have to gradually reduce it И поэтому вы постепенно должны будете уменьшать это взаимодействие, by increasing the taste of reading Mahabharata, увеличивая вкус к чтению Махабхараты, by increasing the taste of reading books describing Krishna's pastimes, читая книги, которые описывают прошлые игры Кришны, and by understanding a very important thing. и понимая очень важную вещь. You can't have Raganuga Bhakti У вас if не you может быть have a Raganuga for Marvel. У вас не может быть Рагануга Бхакти, если у вас есть Рагануга Марвел. Mhm. Therefore, there will be some steps, gradual steps that you'll do in order to come to that level when you renounce. И поэтому у вас будут определенные шаги предприняты, которые будут помогать вам двигаться на этом пути. Usually, devotees are watching movies because they want to relax. Обычно преданные смотрят фильмы, потому что они хотят расслабиться. And we as devotees, we have to learn how to relax without watching movies. И мы, как преданные, должны научиться отдыхать без просмотра фильмов. In the beginning, you'll have to be very selective about what kind of movies you are watching. Вначале мы должны будем быть очень избирательными по поводу того, какие фильмы мы смотрим. And even if you want to watch some innocent movie, which maybe have some even deeper senses there, still there are some sexual scenes there. И даже если вы захотите посмотреть фильм с какой-то очень интересный, глубокий, с хорошей идеей, все равно там будет сексуальный подтекст. Then you have to skip those parts at least. И вы должны будете эти части пропускать. Or the scenes with the violence, skip those parts. Или сцены насилия вы также будете пропускать. Anyway, Marvel is all about violence. I mean, И да, Марвел, он полон насилия. and devotees are trying to convince me that actually this is about demigods fighting with the demons. И преданные пытаются меня убедить, что на самом деле это о полубогах, которые сражаются с демонами. You will not convince me. It's about violence. That's it. Вы меня не убедите, это про насилие, точка. So therefore, for a beginner devotee, I mean, who is not so experienced, he'll have to reduce the amount of time watching those things. И поэтому начинающий преданный, он должен будет уменьшить время, которое он смотрит эти фильмы. He'll have to be very, very discretive regarding what you are watching. Вы должны будете быть очень-очень избирательными в том, что вы смотрите. Keep those scenes that are obviously tamasic. Пропускать эти сцены, которые действительно тамасичные. And meanwhile, develop a taste for kirtan, develop a taste for prayers, a taste for deep Krishna Katha. И параллельно развивать вкус к святому имени, к киртанам, к настоящей Кришна-катхе. So it will take some years. Это займет у вас несколько лет. But you have to fight for that, Shidam. Otherwise, at the end of life, you'll remember some Marvel heroes and not the associates of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan. Но мы должны бороться за это, Шридама, потому что в конце жизни мы вспомним только героев из Марвела вместо Кришны.
или его спутников. So do it gradually. Делай это постепенно. Hey, Алена. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Гурудев, у меня два вопроса. Спасибо вам большое за каждый раз очень практичные лекции, которые прям, сразу уходят мимо мозга, сразу в сердце. Не мимо мозга, в смысле, попадают туда, не остаются только в голове. Чуть-чуть затронули уже в ответ, но у меня уточняющий вопрос в контексте детей. Когда мы изучаем что-то, имея мотив служения. Я спрашиваю конкретно про литературу, потому что вот есть дети и есть 10 лет изучения литературы. И под каким соусом детям преподать необходимость, фактически вынужденность изучения этого, поскольку есть моменты, которые можно избегать, и мы их избегаем, но есть, тот же Толстой, Достоевский и так далее. Вот как вот им это преподнести, если дети, да, у них уже есть небольшой вкус к историям о Кришне, каким-то хорошо написанным? Вот первый вопрос. Спасибо. The first question is about children, because they, at a certain point, they have to learn in school all these books with Dostoevsky, Tolstoy, and those books are full of some things that we should not consume. And how to explain to kids which are already raised in this sattva guna and they already have taste for very nice and beautiful literature and for Krishna, that they have to study these books. Srila Bhaktivinoda Thakur is mentioning a very important point in Chaitanya Shikshamrita. Шрила Бхактивинод Такур приводит очень важную деталь в читании Шрила. He is saying that for our human development, Он говорит, что для нашего человеческого развития, besides studying spiritual scriptures, помимо изучения ведической литературы, we have to study physics, chemistry, mathematics, and geography. Мы должны изучать физику, химию, математику и географию. So in other words, we have to be educated in different fields in life. Другими словами, мы должны быть образованы в различных областях нашей жизни. And therefore, for kids, if you, as a mother, you'll have this understanding that I want to give the material education to my kid along with the spiritual education. И поэтому ты, как мать, должна будешь понимать, что я хочу дать своему ребенку вместе с духовным образованием материальное образование. And the material education is a supplement to the spiritual education. И материальное образование является дополнением к духовному образованию. And if you have a clear picture that it's a supplement to the spiritual education in your mind, you'll transmit the same understanding to your child, to your kids. И если у тебя будет четкая картина того, что духовное образование является приоритетом, а материальное образование является лишь дополнением к нему, то твой ребенок переймет эту картинку, и он будет точно так же думать об этом. This is my understanding about that question. Это мое понимание этого вопроса. Because you cannot just artificially restrain your kids, especially if they're going to the school or to kindergarten. You cannot restrain them artificially that they will not study geography or chemistry or mathematics or literature. It's not possible. Потому что ты не сможешь ограничить искусственным путем ребенка, который ходит в садик или в школу, чтобы он не изучал какие-то предметы из материального образования. And when a kid is feeling that when the mother is telling me about Krishna, she's really relishing it, and when she's telling me about, I don't know, some Dostoevsky, and she's just telling me because I need to know that, the kid immediately will feel the difference. И если моя мама будет объяснять мне про Кришну и будет наслаждаться и восторгаться тем, что она рассказывает, чувствовать это своим сердцем,
в сравнении с тем, что она будет мне рассказывать про Достоевского. Ну, да, Достоевский был такой. То есть только потому, что ребенку этому необходимо, он точно почувствует эту разницу, и он будет следовать за этой разницей. So this is my understanding. Вот мое понимание. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Я поняла. Можно уточняющий вопрос? Не знаю. Я это поняла. А как ребенку, может, это какой-то очень частный вопрос, а как ребенку, как его, ну, не заставить, ну, как ему вообще объяснить, что он должен это изучать? Потому что у меня вот старшая дочь, она говорит, ну, она просто читает какую-то ерунду, которая нужна по школьной программе, она говорит, и что, я не хочу это читать, это бред. А ей нужно быть образованной, хотя бы 11 классов закончить. И как вот я могу объяснить ей только, я говорю, ты должна быть образована, чтобы потом, ну, перейти на духовную платформу. Это единственное, что я могу сказать, но это какое-то абстрактное объяснение. Может быть, есть какое-то более точное объяснение, почему же она все-таки должна... Я конкретно сейчас именно про литературу спрашиваю, потому что все остальное я могу как-то объяснить, что мы должны изучать, как устроен этот мир. Может быть, вы подскажете. She wanted a little bit detailed question about that. The problem is in literature, and she has a daughter which is in 10th grade, and she doesn't want to. She actually has taste for Sattvic literature. She actually doesn't want to read all that things that books that in school are advised, and she says that it's nonsense, and I don't understand why I have to learn all this. They don't have problems with precise science, only with literature, and she's asking advice from Gurudev how to explain that not she have to, but it's important to do that at least till she finishes the school. It's a hard thing to do. Это сложная задача. First of all, keep telling her constantly about the importance of education. Постоянно продолжай ей говорить о необходимости образования. Use different words, different examples, but go on telling her that this is important. Используй различные способы, различные методы, различные примеры, но повторяй необходимость образования. You can show her some poor people in the streets. Можешь показать ей бедняков на улице. You can show her some prosperous persons in the streets. И можешь показать ей преуспевающих людей на улице. And ask her, what do you want to be, like him or like her? Смотри, какой ты хочешь быть, как он или как он. And so in other words, via dialogue, we are showing examples in life and showing this person was educated, therefore he is prosperous. This person is not educated. He was lazy, he wasn't thinking about the future, now he's suffering. И ты можешь приводить примеры, что этот человек получил образование, и теперь он успешен, а этот человек не получил образование, и теперь он беден. So it sounds like very simplistic. Это звучит очень упрощенно. But I want to say that the key to success in that thing is the continuity of your talking with your kids about the importance. Но ключ к вашему общению с ребенком в том, что важность чтобы ты уточняла важность образования, получения образования. Yes, you have to be consistent on that. Ты должна быть очень настойчива в этом и последовательна. Not violent, not putting pressure, but when you are talking about something many times, at some point, kids start to understand this is important. Не насильственно, не давить на нее, но когда родитель постоянно повторяет одно и то же, дети осознают, что это что-то важное, если об этом все время повторяют. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. Поняла. И второй вопрос у меня по поводу избирательности того, что мы едим, от кого мы едим и что мы слушаем. Если переносить этот принцип на буквальное взаимодействие с людьми, правильно ли я понимаю, что, правильно ли я понимаю, что чтобы не питать свое эго,
что я этого не слушаю, у того не ем. Именно вот достаточен мотив, что я это делаю для того, чтобы сохранить свою чистоту сознания. Я сейчас чуть-чуть поясню, потому что, может, путано спросила. Просто, например, 4 года назад я слушала всех ну, ел все, ну, не знала о жизни людей. Сейчас я, ну, вот слушаю и понимаю, что я вижу, как этот человек относится к преданным, как он, ну, и так далее. И я не очень хочу быть, ну, перенимать это, потому что я уже знаю, что это передается через лекцию, через киртан и через еду. И вот как, как избирательно подходить в этом, чтобы не питать свое эго на внутреннем плане. Потому что на внешнем, я понимаю, там, не ходить с поджатыми губами, хлопая дверью, я не буду. Это все очевидно. Как внутри не питать свое эго, делая вот такие вот избирательные подходы, что этот человек готовит, и я поберегусь это есть. Этот человек поет киртан, но я знаю, как он относится, я вижу, как он относится к преданным. Я просто не хочу себе такого вот. Что внутри сделать? Спасибо большое. So the question is about the phrase that we have to be careful what we are eating and from who we are eating and what we are listening. Regarding with interaction with people, can it be applied in a way that now, firstly, she was eating and she was accepting everything from everyone, from all the devotees. But with time, she understood what is the life of a certain person, how he is communicating with other people, with other devotees, what his priorities, things. And she understood that she also takes this through prasadam, through the food, and through the communication with them. So how to distinguish where is the ego, which is saying that I will not take these things from that person, and where is its this state of being alarmed, of not taking things that she doesn't want to be in her being as a person, and she wants to keep it more sattvic way. There is a dynamic about or different stages of hearing for a devotee in his or her spiritual life. Существуют определенные этапы слушания для преданного или преданного в его духовной жизни. When we just join the movement of Krishna consciousness, we have the tendency to listen to everybody, to anyone. Вначале, когда мы присоединяемся к сознанию Кришны, у нас есть тенденция слушать все и всех. Then in time we became more selective. Потом со временем мы становимся более избирательными. Because we start to understand that not everybody's lectures are doing me well. И потом мы начинаем осознавать, что не все лекции делают мне хорошо. Not every lecture is really nourishing my spiritual life. Не каждая лекция питает мою духовную жизнь. And then especially in the phase of our spiritual life when we accept the shelter of the spiritual master, from a wide range, we are kind of like start to listen more or less only to him. И когда мы находим прибежище у стоп духовного учителя, мы тогда из этого большого спектра людей, мы его сужаем до определенной группы людей. And to certain group and then only to the spiritual master for some time. И потом от этой маленькой группы только до духовного учителя на определенное время. And then under the guidance of the spiritual master, we learn things. We learn what is right, what is wrong. И потом под наставничеством духовного учителя мы понимаем, что правильно, что неправильно. Под руководством. And after we became grounded in our understanding of Krishna consciousness as a result of education that we get from our spiritual master. И потом, когда мы получаем фундамент определенного образования, которое мы получили от своего духовного учителя касательно сознания Кришны, our range of speakers that we are listening to again becomes wider and wider and wider. Спектр людей, которых мы слушаем, чьи лекции мы слушаем, становится все шире, шире и шире. But this time, we already have some intelligence to
to select. We have a filter in our consciousness which help us to be vigilant and to accept the right things and to reject the things that are questionable. Но в этот раз у нас есть больше интеллекта, у нас в сознании стоит определенный фильтр, который помогает нам различать очень точно и быть все время быть настороже, какие вещи принесут нам благо, а какие нет. For example, in my playlist, I have a preacher who is a brilliant preacher. I like his classes. Например, у меня в плейлисте есть проповедник, я очень люблю его лекции, он потрясающий проповедник. But I completely disagree with him when the question comes from where Jiva came to the material world. Но я полностью не согласен с ним в вопросе, почему Джива пришла в материальный мир. Therefore, when he is touching this subject in his classes, Поэтому, когда он затрагивает эту тему в своих лекциях, I'm vigilant. я очень насторожен, внимателен. And I'm listening his arguments. Я выслушаю его доводы, But I'm not absorbing them. но я их не воспринимаю. But when he's talking about other things, I really absorb it because they're useful. А когда он говорит о других вещах, я действительно воспринимаю их, потому что они полезны. And why do I have this filter in my consciousness? И я это делаю, потому что у меня есть фильтр в моем сознании. This filter was created by the education that Srila Shivaram Swami Maharaj gave me. И этот фильтр был создан благодаря образованию, которое мне дал Шрила Шиварам Махарадж. He told me exactly what's happening regarding this specific question of the jiva. Он в точности мне объяснил, что происходит, когда приходит джива. Therefore, I perceive this subject by the eyes that were created by my spiritual master. И поэтому я смотрю на этот вопрос глазами, которые мне создал мой духовный учитель. Therefore, again, the dynamic is the following. In the beginning is a very wide range of different preachers that we are listening to. Поэтому еще раз, вначале есть огромный спектр проповедников, которых мы слушаем. Then the range becomes very, very narrow. Потом спектр становится очень-очень узким. Then for some years, in my case, it was about 5-6 years, I was listening only the lectures of my guru. И потом на определенный промежуток времени, в моем случае это было около 5-6 лет, когда я слушал лекции только своего гуру. It doesn't mean that I wasn't sitting at the classes, Shrimad-Bhagavatam classes in the temple. Это не означает, что я не сидел на лекциях Шримад-Бхагаватам в своем храме. It doesn't mean that I was a kind of like looking down upon other devotees and other spiritual masters. Это не означает, что я смотрел сверху вниз на преданных, у которых был другой духовный учитель. Actually, that too, I had this problem a little bit. На самом деле, да, немножко у меня была такая проблема. And I remember I once even, I had the audacity to put a kind of like challenging question to Niranjana Swami in that period of time. И я помню, что я даже поставил перед Нираджаной с вами провокационный вопрос в то время. He immediately understood what's it about, in what state of consciousness I am. И он немедленно понял, он сразу понял, в каком состоянии сознания я нахожусь. Because my question was the following. Потому что мой вопрос был следующий. Isn't it that our preachers should be a little bit more philosophical in their presentations? Правда ли, что наши проповедники должны быть более философскими в своих рассуждениях и проповедях? And Maharaj smashed me. Махарадж меня уничтожил. But he did it with a smile. Но он сделал это с улыбкой. And I still remember the essence of his reply. И я все еще помню суть его ответа. That we came here not for philosophy, we came here for bhakti. Что мы пришли сюда не за философией, мы пришли сюда для бхакти. And we need philosophy to develop bhakti. И нам нужна философия для того, чтобы развить бхакти. But philosophy not the goal in itself. Но философия не является целью сама по себе.
But at that period, I was very fanatical. I was listening only to the philosophical classes of my guru, and I didn't want to listen to anything else. Но в то время я был очень каким? Fanatical. Фанатичным, и я слушал только лекции своего духовного учителя. And then some years passed, И потом несколько лет прошло, and then my range of listening started to become wider because I felt that there are some other preachers who are saying the same things that my guru is saying, but a little bit from another perspective, but it's in the same line. А через какое-то время я начал слушать других лекторов, потому что я понял, что они говорят на те же темы, что говорит мой духовный учитель, но они немножко с другой перспективы, с другой точки зрения рассматривают вопрос, но тем не менее они находятся в тех же рамках обсуждения, в которых находится мой духовный учитель. And then more years passed. И потом еще несколько лет прошло. And I started to listen to different devotees Я стал слушать различных преданных with a very selective approach. с очень избирательным образом. That yes, this part I accept, this part, well, it's not quite what my guru is saying. Эту часть я принимаю, воспринимаю, а вот здесь это не совсем то, чему меня учил мой гуру. But I'm not judging them. Но я их не осуждаю. Because I understand that different Vaishnavas can have different perspectives in their understanding of some subject. Потому что на различные темы у различных людей будут различные мнения. And it's just enriching your understanding. Это просто углубит, обогатит ваши собственные знания. But I prefer to perceive things in the frame of the teachings of my guru. Но я предпочитаю воспринимать учение с точки зрения моего гуру. So this what should happen, Alena, with you also. Вот что должно произойти с тобой тоже, Алена. You have the right to be selective, and you have the right to be mindful to whom you are listening, what you accept, what you not accept. But don't do it in a aggressive way. Ты должна быть избирательной, и ты должна быть осознанной в том, кого и что ты слушаешь, но ты не должна быть агрессивной. Я поняла, Гурудев, спасибо большое. Маленькое уточнение. Теперь, зная то, что вы мне сейчас сказали, я все равно, как ваша ученица, скажем так, имею право, могу, избирательно слушать и физически в том числе в храме, или все-таки, зная то, что вы сейчас сказали, нужно оставаться там и просто какой-то пытаться внутренний фильтр включать, не пройдя тот период, который вы озвучили. So can she, after this clarification, can she stay at the temple and she can remain and listening to those people, but she needs to switch on that filter which Gurudev was talking about, just to have discernment for certain information? Yes, you should definitely listen to all the devotees in the temple. Да, ты определенно должна слушать всех преданных в храме. You should do it respectfully. Ты должна делать это с уважением. And if you don't agree with something, И если ты с чем-то не согласна, and you feel that some things that devotees are saying is not quite right, и если то, что говорят преданные, не совсем правильно, you can come and ask me about that. ты можешь подойти ко мне и спросить меня об этом. But don't argue with the people in the temple. Но не спорь с людьми в храме. Don't argue with the devotees who are giving classes. Не спорь с преданными, которые дают лекции. And if for you it's obvious that this is not quite right, just keep quiet, keep humble, go on listening. И если тебе кажется, что то, что они говорят, неправильно, оставайся смиренной и продолжай слушать. This is what is called mindful listening, attentive listening. It means that you digest the information and you select it. This is right, this is not quite right. But you don't have a envious attitude towards the speaker.
что ты будешь воспринимать все, что тебе говорят в лекции, ты будешь слушать все, но Ты будешь слушать, какие-то вещи ты будешь принимать, какие-то вещи покажутся тебе сомнительными, их не обязательно принимать. Но мы не проявляем зависть по отношению к лектору. Мы проявляем какую-то селективность, избирать. да, во время слушания. И таким образом мы должны слушать. Поэтому, so therefore we have absolute authorities and we have relative authorities, but we have to be respectful with everybody. Поэтому у нас есть абсолютные авторитеты, у нас есть относительные авторитеты, но мы должны относиться с уважением ко всем. And even I know in my dealings with other devotees, И я знаю по общению с другими преданными, if a devotee who is not my disciple is coming to me and he's saying that my Guru Maharaj said that it's like that. вы Если, попали. Я знаю преданных, которые подходят и говорят, что мой Гуру Махарадж сказал, что дела обстоят вот так-то и так-то. Then I'm saying usually, yes, you should follow what your Guru Maharaj is telling you. и тогда я говорю, да, ты должен делать то, как сказал тебе твой Гуру Махарадж. I'm not imposing on him, I'm not diverting him. Follow your Guru Maharaj because he's your absolute authority. Я на него не давлю, я не пытаюсь его сбить с толку, потому что у него есть свой авторитет Гуру Махарадж. Он является его абсолютным авторитетом. Therefore, yes, we'll have absolute authorities, we'll have relative authorities, but we should remain respectful with everybody. Поэтому у нас будут абсолютные авторитеты, у нас будут второстепенные авторитеты, но мы должны будем всегда относиться ко всем с уважением. Большое спасибо, Гурудев. Я поняла. Спасибо. Харе Кришна. So you should go to the Sunday feast classes, you should go to Shrimad-Bhagavatam classes. They'll enrich you. Be selective at the same time and be respectful. Поэтому ты должна ходить на классы Шримад-Бхагаватам, на воскресные программы, они тебя обогатят, и ты должна быть должна уважительно ко всем относиться. But when it's coming to the absolute authority and really education, the source of your education is your spiritual master. Но когда идет речь об абсолютном авторитете, твой источник образования – это твой духовный учитель. Okay, anything else? Да, Дарья, пожалуйста. I just wanted to add something, if you will let me, for Alona and her daughter, because I was myself a little bit rebel when I was a teenager. And what helped me, because I wanted to go in spiritual path, not educational, I started to read about spiritual people, and most of them are very, very educated ones. And this inspired me. So if Alona will tell her daughter examples that these people are great and all of them are very, very educated, I think it will help her to switch the mindset on this. Алена, я хотела добавить, что я тоже очень была тинейджером, таким непростым подростком, и я хотела в духовность, а не в образовании. Что мне помогло, я начала читать о людях, которые очень образованы, но при этом очень духовные. Если ты будешь приводить примеры тех преданных, которые очень духовные, но при этом у них было очень серьезное образование, я думаю, что это очень сильно поможет дочери твоей перевернуть сознание, что образование на самом деле очень важно, особенно для духовных людей, чтобы проповедовать и чтобы распространять знания. Спасибо большое, я поняла. Харе Кришна. Thank you, Дарья. Виктор? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шиле Прабхупаде, все преданные мои поклоны. Вопрос от верблюда из Житомира. Вот. Я думаю, что теперь всем преданным, которые слышали ваш диалог с Аленой, будет интересно узнать, как душа попадает в материальный мир. Может, вы как-нибудь напишите когда-нибудь, может, в Фейсбуке. Будет интересно почитать.
Вот. А еще, ну, как бы в контексте этой темы, мне преданные говорили как бы часто, что высший вкус должен вытеснить низший вкус. Вот, так, может быть, не надо сосредотачиваться на каких-то, так сказать, ограничениях себя, на каких-то проблемах, а больше как бы общаться с преданными и, ну, как-то участвовать в каких-то проектах. Но с другой стороны, когда ты там кришнаит выходного дня, а большую часть времени ты там проводишь дома с семьей, то может и тогда и нету шансов вытеснить эти низшие вкусы. Вот. И по поводу как бы вот поколения Marvel, вот я думаю, что вот если выйти на распространение книг, например, то будет столько приключений, столько будет, так сказать, экшена, что никакой фильм, наверное, не сравнится. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что я никак не могу выйти пока, но желание есть. Харе Кришна, простите, наговорил тут всего. So, Victor, as humble as he is, he called himself Camel from Zhytomyr, and he was wondering about how Jiva is coming to the material world, and he asked Gurudev to give us some details, maybe an article or something, because it's a very big theme. Also, he mentioned that he heard somewhere from devotees that higher sattvic taste is replacing the tamasic or inferior taste. So we should concentrate not on how to play with inferior taste to do this, but on the higher taste. And we should do more spiritual activities. We should communicate more with devotees, and thus we will replace our tamasic tastes with higher and sattvic tastes. And lastly, he mentioned that if you want real adventures, like in Marvel, instead of watching that movie, you can just go and distribute books, because this where you will receive all sorts of adventures and things that you will never want to go to the movie again. Yes, you're right, Victor. Да, Виктор, ты прав. But we have a problem. Но у нас есть проблема. Devotees sometimes they're getting tired. Преданные иногда они устают. And when they are tired, they're vulnerable. И когда они уставшие, они уязвимы. And exactly at those times, they want to watch movies when they are tired. И именно тогда, в те времена, когда они очень сильно устают, они хотят смотреть фильмы. They are doing book distributions, they are doing different services, they are really trying their best to develop this higher taste. Они очень много стараются, трудятся, у них очень много служения, они распространяют книги, и у них есть вкус, этот саттвический высший вкус. Они работают над тем, чтобы развить высший вкус. But they are vulnerable still at the time when they are tired. Но тем не менее они остаются уязвимыми в те времена, когда они уставшие. And psychologically they want just to, to deconnect. И они хотят психологически отсоединиться, отключиться. And they're doing the thing that they used to do in their karmic life. И они делают для этого, для расслабления вещи, которые они привыкли делать в своей кармической жизни. What is the best way to deconnect with the reality? Какой лучший способ отключиться от реальности? You connect with an illusory reality, with the marvel. Вы соединяетесь или подключаетесь к иллюзорной реальности или к Марвел. And it will take some time, some good years to develop this skill that when you are vulnerable, when you are tired, to take rest in a sattvic way. И поэтому это займет какое-то время, несколько таких хороших лет для того, чтобы научиться отключаться от жестокой реальности саттвическим образом. It can be either some walks,
Это могут быть прогулки, going to the mountains, походы в горы, good reading, хорошее чтение. so on. So every devotee will have to work out and to find his own or her way to deconnect, but and to get this psychological relaxation without watching movies. Каждый преданный должен будет раскрыть в себе свои собственные сатвические способы отключения от этой реальности, и это займет какое-то время. Because yeah, we can talk about higher taste, and on the philosophical level, this is quite clear. Everything is clear. И да, на философском уровне это отключение сатвическое, оно может звучать очень ясно. But the statistics is that 90% of devotees in ISKCON, they are watching movies. So let's be realistic about that. Но статистика такова, 90% преданных в ИСККОН смотрят фильмы, поэтому давайте будем честными по этому поводу. You cannot avoid this problem. This is a problem. Вы не можете избежать этой проблемы, она присутствует. You can blame devotees and they'll just feel bad, but they'll hide and still will do that. Вы можете обвинять преданных, но тогда они будут просто прятаться и продолжать это делать. С чувством вины. Or you can develop some strategy and give some understandings about how step by step gradually to get rid of that habit. Или вы можете дать понимание и способ, как постепенно избавиться от этого. It's like getting rid of drugs or cigarettes. It will require some strategy, step by step strategy. Это точно так же, как избавляться от алкоголизма или наркотической зависимости. Потребуется пошаговое избавление, и это очень тяжело. I know some devotees who, when they came to the temple, they decided, so this is the last day when I smoke a cigarette, then that's it. They never smoke after that. Я знаю преданных, которые после того, как они пришли в ИСККОН, они сказали, это моя последняя сигарета была сегодня, больше я к ней не притронусь. И действительно так и было, они больше никогда не курили. But 99%, unfortunately, they'll have to go through a gradual step by step when they reduce the amount of cigarettes that they're smoking. А 99%, к сожалению, они должны будут пройти через определенные шаги и постепенно отказываться от сигарет, уменьшая их количество. The same things is with the sex life in the marriage. То же самое с сексуальной жизнью в браке. On the philosophical level, everybody understands everything. На философском уровне все понимают. But please, I mean, the statistics is obvious regarding the force regulative principle. Но статистика тоже довольно-таки ясна в отношении четвертого регулирующего принципа. You can't tell a young boy and young lady devotee who just got married that you'll have sex only for procreation. I mean, you can, I mean, and even me, I'm telling this, but are they able? Well, we know the answer. Вы можете молодым юноше и девушке, которые только что поженились, сказать, что да, у вас будет секс только для того, чтобы только для продолжения рода. Смогут ли они этому следовать? Я думаю, что мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Therefore, you should educate them, you should train them that, and you should, how to say, empower them with the conviction that this is possible. It is possible. It's not easy, and you have to deal with it, but it is possible if you follow some strategy, and it will take some years. И поэтому вы должны будете их обучать, вы должны будете помогать им, не обосновывать, а показывать им, даже собственным примером, объяснять им, что такое возможно на самом деле, и вы должны будете постепенно их, благодаря образованию, постепенно они к этому придут сами. И у вас получится. Another problem, masturbation amongst young people, boys and girls nowadays, 18 years boys, 16 years boys, my God, it's also a reality. You can shut up and not talk about that, but it will not change anything because this is what
young generation is doing nowadays. А еще одна проблема – это мастурбация. Молодые юноши и девушки 18-16 лет – это просто катастрофа. Ты можешь умалчивать об этом, но это не избавит нас от проблемы. We can tell them about the higher taste, about studying Shrimad-Bhagavatam, book distribution, and so on, but they're still doing it. Мы можем говорить им о саттвическом высшем вкусе, о Шримад-Бхагаватам, обо всем этом, но они все равно будут это делать. It will take some years, Это займет несколько лет. maybe decades, to get rid of those things. Возможно, десятилетия понадобится для того, чтобы избавиться от этих вещей. We as preachers, we should not hide from those problems. И мы, как проповедники, не должны прятаться от этих проблем. And now in the class, I gave some quite general replies to those issues. И на лекциях я давал такие ответы довольно общие на эти вопросы. And even quite general reply to the issue with the marvel. И точно так же общий ответ касательно Marvel. But then I work face to face with different disciples. А потом я общаюсь лицом к лицу с различными учениками, Who have those kind of problems that I mentioned. у которых есть эти проблемы, о которых я упомянул. And we have a strategy. This you are doing, this you are not doing. У нас есть стратегия. Это ты делаешь, это ты не делаешь. This you reduce this thing. А это ты уменьшаешь. And with the couples also, that now, yes, you have this problem, reduce it step by step, we go further. You cannot just, use a chopping technique that, so they are a couple, you don't have sex, just for procreation. It just doesn't work. Но вы не можете просто прийти, сказать, как отрезать. Все, дорогая пара, не будет у вас секса только для продолжения рода. Это так не работает. You have to guide them step by step. Вы должны будете вести их шаг за шагом. To the standard when they will be able to follow those principles. Стандарту, на котором они смогут следовать этому принципу. In some cases, they should not get initiation yet. В каких-то случаях они еще не должны получать инициацию. In some cases, the initiation will give them a boost to control their senses. А в других ситуациях инициация даст им импульс для того, чтобы они поддерживали это состояние. And this team of spiritual master and the mentors of those devotees, they should work together in order to have a common strategy about what we are doing, at what stage we are doing, when we are doing. И должна быть работа в команде у духовного учителя и у наставника для этой стратегии, когда, что конкретно мы делаем. So I completely agree with what we are saying. Я полностью согласен с тем, что ты говоришь. It's just, it will take some time to bring devotees to the level that you are saying. Займет какое-то время, чтобы преданные пришли к такому уровню сознания, о котором ты говоришь. That's the whole point that I wanted to mention. Вот это вся суть, о которой я хотела упомянуть. Спасибо, Гурудев. Я почему-то себе представлял, что вот это замещение вкусов – это какое-то чудо, а оказывается, это тяжелая работа. Да, это тяжелая работа, очень правильно. He was imagining that it is a miracle treatment, the replacement with Sattva Guna, the Tamas Guna, but it's really hard work. We sometimes are thinking that the spiritual master will make a miracle just by giving me the name at the time of initiation. Нам кажется, что духовный учитель произведет чудо, когда он даст нам имя во время инициации. If the spiritual master is giving you the name at the time of initiation, Если духовный учитель дает вам имя во время духовной инициации, he doesn't offer you a program of your personal transformation. он не предлагает вам программу вашей персональной трансформации. Если он при этом не предлагает вам программу вашей личной трансформации, then he is falling into the category which Gaur Govinda Maharaj is calling mantra ear blowing guru. Тогда он входит
входит Глорию, которую Лорд Говинда Махарадж описывал как гуру, который задувает вам в ухо мантру и уезжает. Не в этом функция гуру. Функция гуру в том, чтобы дать инициацию и в том, чтобы дать тебе программу. Вот как мы с тобой начнем пошагово вводить изменения в твою жизнь и начнем твою трансформацию. На самом деле трансформацию. This is the role of the guru. The role of the guru is to give you initiation and to take the responsibility that this is the program of your internal reformation, transformation. And some disciples are afraid of those relationships. They don't want them. They want them just to receive the beads and the name, and that's it. Gurudev, nothing more. You did your job. И некоторые преданные боятся этих взаимоотношений, они хотят просто получить малу и имя, и все, на этом все. Гурудев, спасибо. And some there will be sincere disciples who are saying, Gurudev, thank you for the mantra, thank you for the weapons, but now teach me to use those weapons. А есть искренние ученики, которые скажут спасибо, Гурудев, за инструменты, спасибо за мантру, за образование, а теперь, пожалуйста, покажи мне, как использовать эти. And the process of initiation means not just to give the instruments, but to teach them how to use those instruments in a wise way, in a way that you will not kill yourself. А процесс инициации означает не только дать инструменты, но и показать, как ими пользоваться, для того, чтобы вы себя не убили этими инструментами. So it's not a miracle. Это не чудо. But we have many issues in ISKCON that we perceive just as a miracle. Но у нас есть много проблем в Исконе, которые мы воспринимаем как частью какого-то чуда. We go on the streets, Мы идем на улице, dressed like bums, одеты как... бомжи. а, We scream something that we call kirtan, Мы кричим что-то, что мы называем киртаном, using some national melodies. используя какие-то национальные мелодии. One sock is red, another is blue. Один носок синий, другой красный. And without any musical abilities. У нас нет никаких музыкальных наклонностей. And by the miracle, we think that people will become Krishna conscious as a result of such kind of screaming on the streets. И мы думаем, что по какому-то причине, благодаря какому-то чуду, люди станут преданными после такого выступления на публике. We give some rotten food that we are saying, this is the highest taste, this is prasadam. This is, this Indian spicy food will transform your life. Мы даем какую-то испорченную еду, и мы говорим, что это высший вкус, это духовная пища, которая трансформирует всю твою жизнь. And we are distributing that food in the iron plates during the Sunday feast, iron plates and cups that have some ржавчина, как ее сказать, боже что мой, some anyway, it's dirty, and we think that some miracle will happen. И мы на воскресных программах раздаем просадом в железных тарелках и кружках, покрытых ржавчиной. И мы думаем, что это выгорит, что дело выгорит. We are completely uneducated, Мы and we are trying to imitate Srila Prabhupada or others by smashing the Darwin during the classes. Мы совершенно не образованы, мы стараемся победить, сразиться с Дарвином на своих воскресных программах. We are smashing ladies, because they are untouchable. Мы сражаемся с женщинами, потому что они неприкасаемые. We are doing some different, very gross, stupid statements during the public classes, attacking other religions also. Мы делаем какие-то странные, грубые заявления, атакуя различные религии и другие во время своих лекций. We think that by miracle, because of such tamasic presentations, people will become devotees.
И потом мы думаем, что благодаря какому-то чуду после таких презентаций люди станут преданными. In the same way, we think that just by initiation, some miracle will happen and people will not watch movies anymore, will not be addicted to pornography anymore. They'll not have problems with masturbations and with the drugs. We have a lot of miracle ideas in our heads, but they're not coincident with the reality. И мы все надеемся, что благодаря какому-то чуду люди перестанут смотреть Марвел, перестанут принимать наркотики, перестанут мастурбировать, перестанут смотреть порнофильмы, но это... Просто получив инициацию, произойдет чудо. And our senior devotees, they are not preaching that you have to work and you have to, let's have a strategy that will help you. Our senior devotees say you should get initiation and then these problems will disappear. Но наши старшие преданные, они не учат тому, что это тяжелая работа, надо подготовиться, надо разработать стратегию, благодаря которой ты трансформируешься. Нет, надо получить инициацию, и все твои проблемы решатся. And then after initiation, devotees still remain with those problems. И после инициации преданный все равно остается с этими проблемами. If they are telling to senior devotees that seems to be initiation doesn't work, Они говорят старшим преданным, похоже, инициация не сработала. and the seniors are saying you're a demon, therefore it doesn't work. А старшие преданные говорят, да ты демон, и поэтому и не работает. This is what's happening in ISKCON now, because we have this miracle perceptions about many issues. И вот что сейчас происходит в Исконе, потому что у нас есть это восприятие чудес, которые помогут, в кавычках, но этого не происходит. Divam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasi Sanksham. Initiation means applying spiritual knowledge. Инициация означает применять духовное знание. Guru is teaching you how to apply this knowledge step by step. И гуру учит тебя, как применять это знание шаг за шагом. This is initiation, not just blowing the mantra in the ear, giving the beads, giving the name, and be happy, good luck. Вот это является настоящей инициацией, а не когда тебе дунули мантру в ухо и дали тебе малу и сказали все, до свидания. I can tell about more miracles, but I think, Victor, you got the idea. Я про много чудес могу рассказать, но я думаю, что, Виктор, ты понял идею. Okay, dear devotees, I think it's time to finish. Хорошо, дорогие преданные, я думаю, что пора заканчивать. I'll show you to the deities, not deities to you. Я покажу вас божествам, а не вам покажу божества. Okay. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much. Дорогие